Okay. Sir? Yes, we are recording now. Bolo. আচ্ছা স্যার পরে বলতেছি আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নাই so we are here and then class notes A2 simple harmonic motion Adnan Sami. Here's the thing. Okay, so we're gonna continue from where we left off last class. We did discuss in this document up to here. As far as I can remember, we did discuss up to here. So এখানে আমাদের ভার্টিক্যাল স্প্রিং এর অসিলেশনের কথাবার্তাগুলো ছিল। সো আমি কালকে তোমাদেরকে লাস্ট এন্ডে যে জিনিসটা বলছিলাম সেই জিনিসটা এখানে গুছায় লেখা আছে। এই জিনিসটা একটু আমরা একটু পড়ি, কারণ আমি রাস্তা সেটা পড়ি নাই। দেন উইল সুন মুভ টু দ্য এনার্জি কনভার্সন এন্ড আদার স্টাফস। দেখো, for a vertically loaded spring, resultant force for simple harmonic motion comes from weight of the object and elastic force from the spring. So here we have two forces involved. As long as the spring is extended, elastic force works upwards and vice versa. Weight always works downwards. Hence, we have three scenarios. Number one, if the mass is pulled down by a length smaller than P, here the extension was represented as P, and released at the highest position of mass, the spring is still somewhat extended. So for the entire simple harmonic motion, the spring force works upwards and weight downwards. Scenario one. Scenario number two, if the mass is pulled down by a distance larger than P and released at the highest position, the spring will be compressed. Therefore, for upward displacements above P, the spring pushes downwards and vice versa, and weight works downwards. Weight works downwards, এটা আমি বারবার লিখছি just to keep it in your mind, যে weight will always work vertically downwards. Number three, if the mass is pulled down by an exact P distance downwards and released, at the highest position of mass, the spring will reach natural length. A third scenario আমি গত ক্লাসে আলাপ করি নাই. This is a very exclusive case, not working with the range but with an exact value. So spring এর natural extension যতটুকু ছিল, মনে করো এখানে spring এর natural extension হচ্ছে P. If we pull it down by exact P on the lower side, then as it will rise up at the highest position, it will reach up to here, exactly here. So at this position, the spring will momentarily reach its natural length. That's what is mentioned over here. If the mass is pulled down by an exact P distance downwards and released, at the highest position of mass, the spring will reach its natural length. So spring will exert no force on the mass. Because weight acts downwards, SHM will continue. Exactly at that instant, when the spring is at zero velocity and reach the highest point of the motion, at that instant, we'll have zero force available from the spring. But right before that and right after that, we'll have forces from the spring. But exactly at that instant, the available force would be exclusively the weight. Star mark if resistive forces are not involved, any SHM body motion is symmetric on either side of the equilibrium. So resistive forces like air resistance or fluid resistance, বা হচ্ছে some sort of electromagnetic resistance can be also possible, যেটা আমরা eventually electromagnetism চ্যাপ্টারে দেখব. So এই ধরনের সিনারিওগুলো যদি না থাকে, তাহলে আমাদের motion of an simple SHM body will always be symmetric equally on either side of the equilibrium. মানে হচ্ছে এক পাশে যতটুকু থাকবে উল্টা পাশেও ততটুকুই থাকবে, কম বেশি হবে না। স্যার থার্ড পয়েন্টটাকে একটু ফিগারে এঁকে দেখাতে পারবেন? Okay, I will. স্যার বলো। এখনো মনে হয় কয়েকজন ওয়েটিং এ আছে। হ্যাঁ, যারা যারা ওয়েটিং আছে আমি ওদের ঢুকাই দিছি একটু একটু করে। I have my participants window over here, which you cannot see because the Zoom interfaces does not get shared in the Zoom software. So I mean, every once in a while I see them. I'm letting them in. Don't worry. কি যেন করতে চাইলাম আমি? পেন্টিতে কি এটা দেখাবো? আজকে এসে পোলাপানদেরকে প্রজেক্টর পড়াইছি। থার্ড সিনারিওটা হচ্ছে এরকম, লেটস সে কই গেল সিলেক্ট। হ্যাঁ, আমরা যদি এই ম্যাচটাকে মনে করো এক্স্যাক্টলি এই পরিমাণ টেনে নিচে নামাইলাম, সো দ্যাট এই লেভেলটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি
P এর সমান, the downward pull that you have done is exactly equal to that natural extension P. তাহলে যখন তুমি রিলিজ করে দিবা সেটা এখান থেকে এইটুকু ওঠার পর আবার এইটুকু পর্যন্ত উঠবে, which means the final position on the above would be somewhat over here. So this would be the terminal position at the top, which means whenever the particle will reach at this level, ওই সময় তার momentary velocity হবে 0 because this is one of the terminal positions, and এই কেসে তার displacement হবে হচ্ছে maximum displacement in one side. Let's say that is x equals to plus p, and at this position the spring will reach its natural length. So এই পজিশনে স্প্রিং এর কোনো এক্সটেনশন বা কম্প্রেশন কোনোটাই নাই। সো যেহেতু f equals to kx, x being the extension of the spring, so x যদি 0 হয় তাহলে আলটিমেটলি f এর ভ্যালু হবে 0। তার মানে এক্স্যাক্টলি এই পজিশনে আমাদের এই ম্যাথ সেটিংস এর উপর শুধুমাত্র ওয়েটটা কাজ করবে এক্স্যাক্টলি এই পজিশনের জন্য। দ্যাটস হোয়াট ইট মেন্ট। বুঝছো? হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ আবিয়াস বলো। Sir, for vertical SHM cases, what if the mass begins horizontal oscillation along with the vertical oscillation? It is possible that that can happen, but in that case we'll have to consider the force working and the displacement variables in two different axes, horizontal axis and vertical axis. It is not impossible to analyze that, but that complication is not included in your syllabus, so I cannot make much to comments about this because I don't know this. But it is very much possible to go ahead and analyze this just in the same way that we used to work for projectile motion. Projectile motion যেমন আমাদের horizontal displacement এবং horizontal forces গুলোকে আমরা আলাদাভাবে জাজ করতাম, দেন ভার্টিক্যাল গুলোকে আলাদাভাবে জাজ করতাম, এরপর দরকার মতো আমরা সেগুলোকে কম্বাইন করতাম, ওইভাবে আমরা কম্বাইন করতে পারবো। Okay. বুঝছো? জি স্যার। আচ্ছা। So moving further down the part for the conversion, energy conversion. আচ্ছা, energy conversion এ এখানে জেনারিক একটা গ্রাফ দেখানো আছে। This is not a physical setup, this is a numerical graph. So don't try to understand that this is an objective, don't try to visualize that any object is moving exactly in this manner. This is a graph of numbers. দেখো, energy conversion of SHM object, total energy remains constant if we assume there are no resistive forces. The K converted to P, P converted back to K, এইরকম back and forth conversion happens. K is maximum at equilibrium where V is max, and so P is 0. মানে হচ্ছে একটা অবজেক্ট অসিলেট করার সময় যখন ইকুইলিব্রিয়ামে আসবে তখন তার পটেনশিয়াল এনার্জি হবে 0 এবং ম্যাক্সিমাম স্পিডের জন্য ওই পজিশনে পুরো এনার্জিটা হবে হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি। At terminal points of positions of SHM, that is x equals to plus minus a in this case would mean maximum displacement in the right or on the left. V is equals to 0. This is supposed to be V equals to 0. So PE is max and K is 0. এই কনভার্সনটাকে এখানে একটা গ্রাফে দেখানো আছে, আর এই গ্রাফের শেপটা কেন এরকম সেটা আমি একটু পরে আস্তে আস্তে বুঝাবো। I'm gonna take this graph for our discussion, and then I'm gonna take some other picture from the net as well, and we'll go ahead with this thing. এটা থাকুক এখানে। This one looks good, but the resolution is too small. Acha, I'll take this one, no problem. Although resolution is small, we have a lot of information over here which can be helpful for our purpose. আচ্ছা, এটা এখানে রাখলাম কারণ আমি অনেক কিছু লিখবো, so I'll need some space above as well. Okay, দেখি। Sir, you may want to turn off Facebook on Edge. না, আমি ফোকাস অফ করে রাখছি। একটু বড় কি পপ শব্দ দিছে? Yes.
আচ্ছা এটা আসছে আমার মোবাইল থেকে, দাঁড়া মোবাইল সাইলেন্ট করতেছি আমি, হোল্ড আপ। দিস মাইক্রোফোন ইজ গ্র্যান্ড। আমার মোবাইল রাখা ছিল হচ্ছে নিয়ারলি 3 ফিট দূরে, ওখান থেকে সে সাউন্ড পিক আপ করতেছে। Sir, I think the sounds are coming from your browser mostly. I think so too, sir. You may. এখানে তো ফোকাস অফ করে রাখছি। I don't know why. So এই সাউন্ডটা জেনারেলি ব্রাউজার মেসেঞ্জার থেকে আসে। মেসেজ করতেছে কে এখানে? আচ্ছা মেসেঞ্জার অফ করে দিছি, সমস্যা নাই, নেভার মাইন্ড, মাই ব্যাড। এখন মেসেঞ্জার দেখার আমার কোনো প্রয়োজনও নাই। আচ্ছা খেয়াল করি, first thing first, what you need to understand is that in this scenario energy will be converting back and forth. So if you recall the initial case for the horizontally loaded spring, which was this scenario, the object was moving back and forth, left and right. So what you need to understand, what I need you to understand, যে equilibrium position এ হবে হচ্ছে স্পিড সবচেয়ে বেশি, so k max, terminal position দিতে k is 0, and vice versa, spring এর extension যখন 0, which is at the equilibrium, তখন p হচ্ছে 0. Because in this case the p is coming exclusively from the spring's oscillation. So আমি ভার্টিক্যাল স্প্রিং এর কথা বলতেছি না, কারণ ভার্টিক্যাল স্প্রিং এর কেসে কথা বলতে গেলে আমাদের p দুইটা সোর্স থেকে আসবে, gp থেকেও আসবে, আবার স্প্রিং এর স্টোরড এনার্জি p থেকেও আসবে। সো আমি ওটা নিয়ে আলাপ করতেছি না, সিম্পল একটা কেস বলতেছি, হরিজন্টাল স্প্রিং, যেখানে p স্টোর করার একমাত্র মেকানিজম হচ্ছে স্প্রিং এর ইলাস্টিক প্রপার্টিজ। So we can have some elastic energy or potential energy stored within the spring mechanism because of the left and right movement. So on the most right, you'd have the most P stored because of most extension. On the most left, you'd have the most energy stored because of most compression. So একটা হচ্ছে extension energy, half kx square, আর একটা হচ্ছে compression energy, still half kx square. যেটা আমরা elasticity chapter AS level এ পড়েছি, half kx square is the expression for the energy stored within a spring. সো এটার উপর বেস করে আমরা এখানে কয়টা জিনিস দেখি, এই কোশ্চেনগুলো ডিরাইভ করছি কিভাবে আমি একটা একটা করে বলতেছি, একটু বুঝো। আমি সবগুলো জিনিসকে একবারে বলবো না, আস্তে আস্তে বলতেছি। First of all, what you need to understand that the kinetic energy expression for any particle can be given by k equals to হচ্ছে half m v square, ঠিক আছে? এখন v এর একটা এক্সপ্রেশন আমরা লাস্ট ক্লাসে বের করছিলাম, যেটা ছিল হচ্ছে প্লাস মাইনাস ওমেগা রুট ওভার অফ a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার। সো ওটাকে যদি আমি এখানে বসাই, আলটিমেটলি এখান থেকে আমি পাবো কি, প্লাস মাইনাস বাদ, কারণ হোল স্কয়ার করে ফেলতেছি, ওমেগাটা হবে ওমেগা স্কয়ার, সো m ওমেগা স্কয়ার ব্র্যাকেট a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার। ইফ ইউ ওয়ান্ডার যে আমি কেন এই এক্সপ্রেশন ইউজ করছি, কেন আমি সাইন ওমেগা টি বা কস ওমেগা টি ইউজ করতেছি না, এটা কারণ হচ্ছে আমরা এই কেসে গ্রাফটা প্লট করার চেষ্টা করতেছি, হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার y অ্যাক্সিস, এই যে ই অ্যাক্সিসটা এনার্জি, এটা হচ্ছে আমার এনার্জি অ্যাক্সিস, আর হরিজন্টাল অ্যাক্সিসটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট। সো ভ্যারিয়েবলটার নাম হচ্ছে x, যার এদিকে ম্যাক্সিমাম হলো হচ্ছে প্লাস a, which is the most right point, এদিকে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টটা হচ্ছে মাইনাস a। এটাও কিন্তু মিনিমাম না, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম। মিনিমাম বলতে আমরা 0 বুঝবো, this is negative maximum, so we would not refer this as a minimum, this is a negative maximum minus a displacement, which is the amplitude point. এটা হচ্ছে আমাদের কাইনেটিক এনার্জির x ডিপেন্ডেন্ট একটা ইকুয়েশন। x ডিপেন্ডেন্ট ইকুয়েশন মানে হচ্ছে this is the equation that we're going to work with. So এখানে তুমি দেখো যে x এর ভ্যালু যদি 0 বসাও, which is 0 displacement মানে হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়ামে, তখন আমাদের এইটা সবচেয়ে বড় হবে, because in that case you will get half m omega square a square. This will be the maximum kinetic energy. So I can write logically k max at x equals to 0. Therefore k max equals to হবে হচ্ছে half m omega square a square. আমরা কাইনেটিক এনার্জি দিয়ে এই ডিসকাশন শুরু করলাম, আমরা এখান থেকে আস্তে আস্তে অন্য এনার্জিগুলোর এক্সপ্রেশনে যাব, বাট উই আর স্টার্টিং ফ্রম হিয়ার বিকজ ইট ইজ ইজিয়ার টু প্রসেস দিস হোল গ্রাফ ইন দিস ম্যানার, ওই জন্য আমি এখান থেকে শুরু করতেছি। নেক্সট জিনিস হচ্ছে, আচ্ছা নেক্সট জিনিস পরে, এই ফিগারটাতে এই ব্লু কালারের গ্রাফটা হচ্ছে আমাদের কাইনেটিক এনার্জি গ্রাফ। এটা শেপটা কেন এরকম হয়েছে সেটা আমি একটু পরে বলতেছি, ডোন্ট বদার, আমি শেপ নিয়ে একটু পরে আলাপ করবো। ইফ ইউ হ্যাভ কোশ্চেনস রেজ ইউর হ্যান্ড এন্ড ওয়েট। সো এই গ্রাফের এই পয়েন্টটাতে আমাদের ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি আসলো half m omega square a square, which is supposed to be a constant considering that this system does not have any resistive forces like air resistance or damping forces or fluid resistance or electromagnetic resistance. তার মানে হচ্ছে যতক্ষণ অসিলেশন চলবে, this oscillation is supposed to go on forever and the total energy of the system will be a constant. Because of the oscillation, that energy will be converting
in between K, P, P, K, K, P, P, K, এই ফরমেশনে conversion back and forth হতে থাকবে, but the total sum of the energy that would remain constant. That's what is represented by this black horizontal line over here. This black horizontal line represents the total energy of the system. So total energy ভ্যালুটা হবে সবসময় ফিক্সড, সেটা হবে E equals to half m omega square a square. এখন একটা জিনিস চিন্তা করো, at any random value over here, মনে করো at any point over here for this entire movement, for any point over here, any random point, we can always say that total energy will be always equal to the sum of potential energy of that point stored plus kinetic energy stored in this point. So এই এক্সপ্রেশনটা দেওয়া পসিবল। এখানে যদি আমি p কে সাবজেক্ট করি তাহলে কি পাবো? টোটাল এনার্জি মাইনাস কাইনেটিক এনার্জি। সো আমি ভ্যালুগুলো এখানে বসাই, হাফ m ওমেগা স্কয়ার a square minus half m omega square a square minus x square. এখান থেকে আলটিমেটলি আসবে হচ্ছে আমাদের হাফ m ওমেগা স্কয়ার x স্কয়ার। সো এটা হচ্ছে আমাদের পটেনশিয়াল এনার্জি ফর্মুলা। পটেনশিয়াল এনার্জি ফর্মুলাটা আমরা স্প্রিং এর প্রপার্টি দিয়ে বের করলাম না, আমরা সাবট্রাকশন করে বের করলাম। এভাবে বের করার কারণ হচ্ছে উই ওয়ান্টেড এক্সক্লুসিভলি টু এক্সপ্রেস দ্য পটেনশিয়াল এনার্জি ইন টার্মস অফ এক্স। একটা জিনিস খেয়াল করো, এই যে ইকুয়েশনটা দেখতেছো, এই এক্সপ্রেশনের এই পার্টটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা কনস্ট্যান্ট, হাফ একটা নিউমেরিক্যাল কনস্ট্যান্ট, এম হচ্ছে অবজেক্টের মাস, ওমেগা হচ্ছে অবজেক্টের টাইম পিরিয়ড বেসড একটা অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি একটা কম্পোনেন্ট। সো ফর এ ফিক্সড সিস্টেম দিস থ্রি থিংস আর কনস্ট্যান্ট। So you can essentially write that potential energy, আমি একটা দাগ দিয়ে নেই, you can essentially write potential energy is proportional to x square. এইটা একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের শেপ, y proportional to x square. Do you see this? এই গ্রাফটা হচ্ছে এই যে এই অরেঞ্জ কালারের গ্রাফটা। Now because it is possible that the x value can be negative as well, ওই জন্য আমাদের গ্রাফটা x axis এর পজিটিভ সাইডেও আছে, নেগেটিভ সাইডেও আছে। এটা হচ্ছে আমাদের সেই অ্যাকচুয়াল প্যারাবোলিক শেপ, y proportional to x square প্যারাবোলিক শেপ। এখানে যদিও লাস্টের পার্টটা লিনিয়ার হয়ে গেছে, well that's because this drawing is not drawn to scale, but this is not supposed to be straight line at any point, this is supposed to be a parabola, it's supposed to be a curvature, not circle, parabola. এটা হচ্ছে আমাদের পটেনশিয়াল এনার্জি গ্রাফ। In the same manner, if you try to understand, আমাদের কাইনেটিক এনার্জিটা হবে, কাইনেটিক এনার্জির জন্য আমাদের এক্সপ্রেশন ছিল হচ্ছে এটা, এই যে হাফ m ওমেগা স্কয়ার a স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার। তার মানে কাইনেটিক এনার্জির জন্য আমি লিখতে পারি ke is actually proportional to a constant, let's say k, multiplied by another constant, let's say q minus x square. Oops. তার মানে হচ্ছে আচ্ছা আমি এভাবে না লিখি, আমি অন্যভাবে লিখি, k equals to হচ্ছে a constant that is the total energy, a horizontal straight line, minus p. তার মানে হচ্ছে তুমি যদি একটা ফিক্সড y ভ্যালু থেকে কন্টিনিউয়াসলি p গ্রাফের কোঅর্ডিনেট ভ্যালুগুলোকে সাবট্রাক্ট করতে থাকো, তাহলে রিমেইনিং পার্টটা হচ্ছে তোমার কাইনেটিক এনার্জি। এই দেখো কাইনেটিক এনার্জি গ্রাফটা হচ্ছে একটা ইনভার্টেড প্যারাবোলা, because this was a constant minus negative. So let's say that equation can be in generally mathematical wording আমি বলতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের আমাদের পটেনশিয়াল এনার্জি ফর্মুলাটা হচ্ছে y equals to let's say cx square, and কাইনেটিক এনার্জি গ্রাফটা হচ্ছে y equals to total energy minus cx square. C in this case I'm meaning as a constant. So এই দুইটা গ্রাফের জন্য আমাদের এই গ্রাফ দুইটা ভেরিয়েশনের শেপ দুটো এরকম আসছে। সো এটা হচ্ছে আমাদের এনার্জি কনভার্সনের ফর্মুলা। আমরা এই ফর্মুলেশনটা করার জন্য লাস্ট ক্লাসে অনেক এফোর্ট দিয়ে আমরা এই যে এই এক্সপ্রেশনটা আনছিলাম, যাতে করে এই ইকুয়েশনটাকে আমরা এই কেসটাতে ইফেক্টিভলি ইউজ করতে পারি। ইউ মাইট ওয়ান্ডার যে স্যার আমরা যদি এনার্জিগুলোকে টাইমের রেসপেক্টে এক্সপ্রেস করতে পারি, তাই এক্সপ্রেস করতে চাই, তাহলে কি কোনো ঝামেলা হবে কিনা? কোনো ঝামেলা নাই। তুমি জাস্ট হাফ এম ভি স্কয়ার, যে ভি এর জায়গায় তুমি যদি নরমালি যে আমাদের যে ইকুয়েশন ছিল ওমেগা এ কস ওমেগা টি, সেটা বসে হোল স্কয়ার করো, তাহলে তুমি টাইমের রেসপেক্টে কাইনেটিক এনার্জি, পটেনশিয়াল এনার্জি সবই ক্যালকুলেট করতে পারবা। বাট টিপিক্যাল কেসেসে we are more interested with respect to calculate the kinetic energy, potential energy values in terms of their displacement rather than in terms of the time period.
in terms of the time duration, time value. ওই জন্য আমাদের এই গ্রাফগুলোকে এক্স এর টার্মসে এক্সপ্রেস করা হয়েছে, টাইমের টার্মসে এক্সপ্রেস করা হয় নাই। বাট টাইমের টার্মসে এক্সপ্রেস করলেও আমরা ইকুয়ালি সেম সিনারিওর গ্রাফ আঁকতে পারবো। বাট ওখানে একটা যেটা ঝামেলা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের সাইন কস ট্যান এগুলো অনেক কিছু জিনিসপত্র চলে আসবে। সো অল অফ দিস এক্সপ্রেশনস আর গোনা বি মাচ লঙ্গার, বাট দে উড প্রিটি মাচ মিন দ্য সেম থিং। ম্যাথমেটিক্যালি দে উড নট বি ডিফারেন্ট। স্যার কে পার্টটা একটু এক্সপ্লেন করতে পারবেন? কে গ্রাফটা আরেকবার। টি হ্যাঁ স্যার, কে ই। ও কে গ্রাফটা হচ্ছে যে এই ইকুয়েশন থেকে আসছে, কে ইকুয়ালস টু হাফ এম ভি স্কয়ার, হাফ এম ভি এর ভ্যালুটা বসাইছি লাস্ট থেকে, লাস্ট আমরা এক্সপ্রেশনটা বের করছিলাম। সো এটা এটা হোল স্কয়ার করলাম, তাহলে ওমেগা স্কয়ার হলো, আর এই প্লাস মাইনাস বাস হোল স্কয়ার করতে দেখে রুট ওভারটা চলে গেল, তাহলে হাফ এম ওমেগা স্কয়ার স্কয়ার মাইনাস এক্স স্কয়ার। এটা হচ্ছে কে এর ইকুয়েশন। আমি কে এর ইকুয়েশন থেকে প্রথমে আমি গ্রাফটা আঁকি নাই, কে এর ইকুয়েশন থেকে এখানে ফার্দার ক্যালকুলেশন করে আগে পি টাকে বের করছি। দেন আই ওয়েন্ট হেড এন্ড এক্সপ্লেইন দ্যাট পি গ্রাফটা কেন প্যারাবোলা হবে। ওইটা বুঝছি, এর পরের কেইটা বুঝছি। আচ্ছা, এরপরের পার্টটা হচ্ছে এই প্যারাবোলিক ভ্যালু সবগুলা পয়েন্টকে মনে করো হচ্ছে এখানে ওয়াই এক্সিস মানে এই এক্সিস পয়েন্ট এটা হচ্ছে পয়েন্ট, তাহলে এই লোকেশনের জন্য আমার কে এর ভ্যালুটা হবে এই যে এখানে যে আমি ভ্যালু বলি, মনে করো এই ভ্যালুটা হচ্ছে মনে করো 10, ট্রাই টু গেট দিস। মনে করো এই ভ্যালুটা হচ্ছে এক্স ভ্যালু হচ্ছে 1, এই এক্স এর ভ্যালুর জন্য এটা মনে করো হচ্ছে এই 1 এর জন্য এখানকার আমাদের এনার্জি ভ্যালু হচ্ছে মনে করো হচ্ছে লেটস সে 0.5, ঠিক আছে। তো যেই লোকেশনে তোমার পি এর ভ্যালু হবে 0.5, ওই লোকেশনে তোমার কে এর ভ্যালু হবে হচ্ছে 9.5। হ্যাঁ, যাতে দুটো সাম করে কত হয় 10 হয়। আবার মনে করো এখানে তুমি 2 তে আসলা, এই 2 তে এসে এটা হলো মনে করো হচ্ছে লেটস সে 1.5 হলো পি এর ভ্যালু। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওই রিলেভেন্ট কে এর ভ্যালু হবে হচ্ছে 8.5 হ্যাঁ 8.5 হ্যাঁ 8.5 কেন? কারণ 8.5 আর 1.5 অ্যাড করলে 10 হবে। সো কে এর ভ্যালুটা হচ্ছে টোটাল এনার্জি থেকে পি টাকে সাবট্রাক্ট করলে যতটুকু বাকি থাকবে সেটা। হ্যাঁ। ওই জন্য গ্রাফটা ইনভার্টেড হয়েছে। ও আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। অথবা আমি যদি আর একটু ইজিলি বলি, আর একটু যদি ইজিলি বোঝানোর চেষ্টা করি, হ্যাঁ আমার পুরো পেজ নিচে চলে গেছে কেমনে, এমন তো কথা ছিল না। আচ্ছা নেভার মাইন্ড। ওকে, আর একটু জেনারেলি যদি বলি, মনে করো তুমি যদি একটা সার্টেন কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, মনে করো y ভার্সেস x, তুমি যদি এখানে y ইকুয়ালস টু x স্কয়ার এই গ্রাফটা আঁকো, তাহলে তোমার গ্রাফটা হবে হচ্ছে এই শেপের, ঠিক না? হ্যাঁ। আর তুমি যদি y ইকুয়ালস টু মনে করো 8 মাইনাস x স্কয়ার আঁকো, এখানে মনে করো আছে 8, তাহলে গ্রাফটা হবে হচ্ছে 8 থেকে আস্তে আস্তে নেমে যাওয়া শুরু করবে। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। ওই শেপটা আসছে। আচ্ছা স্যার, বুঝছি। স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ দাঁড়াও আমি একজন করে কোশ্চেন নিচ্ছি। হ্যাঁ বলো, শুরু করো, সিন্স ইউ স্টার্টেড বলো। স্যার আমাদের একটা রেফারেন্স বুকে মানে পি এর এনার্জিটা হলো তারা হলো রেসিভিং ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স দিয়ে ক্যালকুলেট করছে, ওইটা বুঝি নাই। কোথায়? রেফারেন্স বুকে। টেক দ্য ইমেজ, share it in the messenger group channel, or send it personally in my messenger group. Give me the reference and I'll help you understand. ওকে স্যার ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা একজন কোশ্চেন করা শুরু করো। আমার লাবিব বলো। স্যার স্প্রিংটা যদি হরাইজন্টাল না হয় ভার্টিক্যাল হইতো তাহলে কি গ্রাফ এরকম হইতো? না, সেই কেসে গ্রাফের সেই কেসেও আমাদের টোটাল পটেনশিয়াল এনার্জি ভার্সেস কাইনেটিক এনার্জি গ্রাফ এরকমই হইতো, বাট সেই কেসে পটেনশিয়াল এনার্জির ভ্যালুটাতে শুধুমাত্র আমাদের স্প্রিং এর এনার্জি থাকতো না, মানে এই এক্সট্রা দিয়ে শুধু আমরা এক্সটেনশনের উপর ডিপেন্ড করতাম না, তখন পটেনশিয়াল এনার্জি টোটাল এক্সপ্রেশনটা তোমার জিপি প্লাস কে স্টোরড ইন দা স্প্রিং দুইটা মিলায় একটা এক্সপ্রেশন হইতো। স্যার ওই ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটা এনার্জি গ্রাফ কেমন হতো তো তাহলে, লাইক গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি, ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি আর কাইনেটিক এনার্জি? এইটা আমি কখনো পড়াই নাই, বাট ওয়েট, what I believe that in that scenario your elastic energy variation could be something like this. If your kinetic energy has a variation like this, and the remaining part that you have see that is missing over here, that should be covered up by GP. So far I believe, but I need to look this up to be more sure. দাঁড়াও আমি দেখতেছি এক মিনিট, গুগলে সার্চ করে আসার কথা। SHM energy graph,
আরমান এটা আমার করে দেখা লাগবে, তুমি ক্লাসে পরে কিছুক্ষণ থাকো, I'll give time for this, ঠিক আছে? But remember this. স্যার গ্র্যাভিটেশন আহ, পোটেনশিয়াল এনার্জিটা স্ট্রেট লাইন হওয়ার কথা না? Not essentially, কারণ হচ্ছে আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল পাওয়ার অবজেক্ট কন্টিনিউয়াসলি ভার্টিক্যালি উপরে উঠতেছে নামতেছে, সো তার গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জিটা স্ট্রেট লাইন হবে না। আমি যদি ডিসটেন্সের রেসপেক্টে আঁকি, তোমার মানে স্ট্রেট লাইন হবে, বাট দ্যাট শুড বি মানে আপ এন্ড ডাউন মানে হরিজন্টাল স্ট্রেট লাইন হবে না, বাট ইন্ডিভিজুয়াল সেগমেন্টস গুলো স্ট্রেট লাইন হওয়ার কথা। জি বুঝতে পারছি? Sir, do you mind if I say? হ্যাঁ, বুঝি নাই কি বলছো? Do you mind if I stay back after class for the graph? No, everyone can stay. If you have time and if you have Okay. curiosity, you should stay by. No big deal. I'll try to explain Okay, as best as I can, as best as my capability allows me. আচ্ছা, Sir. এরপর কোশ্চেন বলো, দাঁড়াও 1 মিনিট। স্যার আসদুল আমিন, পাঠিয়েছিলাম আচ্ছা আমি দেখতেছি, একটু পিকচারটা। ওকে দেখবো। আসদুল আমিন, কোশ্চেন বলো। স্যার আমাকে শেপটা আরেকবার এক্সপ্লেইন করবেন গ্রাফের, যে কেন হলো এটা? কোন পার্টটা বুঝো নাই বলো স্পেসিফিকলি? I don't want to do the entire discussion one more time. স্যার ওই যে স্পেসিফিকলি বলো। হ্যাঁ, পোটেনশিয়াল এনার্জিটা। পোটেনশিয়াল এনার্জি গ্রাফে আমাদের এক্সপ্রেশন আসছিল হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়াল টু ছিল হচ্ছে হাফ এম ওমেগা স্কয়ার এক্স স্কয়ার। এখানে হাফ এম ওমেগা স্কয়ার পার্টটুকু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, সো আলটিমেটলি ইউ গেট potential energy is proportional to x square, which is the shape for an exponential curve. For example, like y goes to x squared. So তুমি x এর ভ্যালু যত বাড়বা, y এর ভ্যালু স্কয়ার প্রপোর্শনে বাড়বে। ইউ নো, এটা মানে এভার ইনক্রিজিং গ্রেডিয়েন্ট শেপে আসতেছে। মানে এখানে যে স্ট্রেট লাইনটা দেখাচ্ছে না, এখানে শেষের দিকে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি এই শেপটা ঠিক নাই। আমি এই ফিগারটা তারপর চুজ করার কারণ হচ্ছে এখানে ওরা ভ্যালুগুলো সব লিখে দিছে, সো ইটস ইজিয়ার ফর ইউ টু গ্রাস্প ফর দ্য কনসিডারেশন। বাট আমরা যদি এখান থেকে যদি দেখি যে অ্যাকচুয়াল শেপটা মনে করো এরকম হওয়ার কথা, it should be a curve all through. Thank you, sir. Sure. Abiaz. Sir, the blue and red বুঝি নাই, তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না আবিয়াজ, আবার বলো। আচ্ছা, নেভার মাইন্ড, তোমার কোশ্চেন পড়া নিচ্ছি। ফারদিন বলো। স্যার আপনার যে টোটাল এনার্জিটা হাফ এম স্কয়ার ওমেগা স্কয়ার কেন হলো? এটা হলো হচ্ছে আমরা কাইনেটিক এনার্জি যে এক্সপ্রেশনটা পাইছিলাম, সেই কাইনেটিক এনার্জি এক্সপ্রেশন থেকে আমরা লজিক্যালি জিনিসটা ডিরাইভ করছি, সেটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি এক্সপ্রেশন তো হচ্ছে এটা, এন্ড কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হবে এক্স এর ভ্যালু যদি 0 হয়। হ্যাঁ, এখন ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি হওয়ার মানে হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি 0। ইট মিন্স দ্যাট ভ্যালু অফ ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি ইজ সাপোজ টু বি দ্য টোটাল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম ইফ দেয়ার ইজ নো লস। ওকে, হ্যাঁ। ওখান থেকে আমরা ওইটা আনছি। সো বেসিক্যালি আপনি ওই যে পোটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়াল টোটাল এনার্জি মাইনাস কাইনেটিক এনার্জি, Yes. তো আপনি ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জিতে কি বাকি কাইনেটিক এনার্জিটা মাইনাস করছেন? Yes, to get the potential energy expression. Yes. ও আচ্ছা, ঠিক আছে। Okay. সাজিদ বলো। Sure. সাজিদ বলো। স্যার আমার কোনো কোয়েশ্চেন নাই, আমার মানে আমি জাস্ট আপনি জিজ্ঞেস করতেছি যে এটা যদি আমি না বুঝি তাহলে কি আমার পরবর্তী লেকচারে কোনো প্রবলেম হবে, কারণ আমি দেরি করে ঢুকছি, কারণ আমি আপনার লিংকটা দেখি নাই। Okay, so you can and you should see the YouTube lecture once it's uploaded there. See the first half an hour, and if you have questions, you knock me about that afterwards. আচ্ছা, কিন্তু হয়তো আমাদেরকে একটা জিনিস পাঠাইছে, সেটা আমরা একটু দেখি। হয়তো কোথায় পাঠাইছো, মেসেঞ্জারে? হ্যাঁ স্যার, মেসেঞ্জারে। আচ্ছা, দেখতেছি আমি। ওইটা ওয়াও, এখানে না এখানে? না স্যার, ফার্স্ট পিকচারটা। The version of decision of the kinetic energy as shown in figure 30.10 potential. The defining equation for simple harmonic motion can be expressed in terms of the restoring force F max.
restoring force if acting on the particle. So if equals to ma and a equals to minus omega square x, then a then at distance x the force is F equals to minus m omega square x. So m is the mass of the particle. To find the change in Bosch energy of the particle, the displacement mass necessary increased by del s. We need to find the work done against the resistive force. The work done in moving the point of application by force F by distance delta x is F delta is thus the particle undergoing simple motion on the resisting force is proportional to displacement. To calculate the work done against the restoring force in the particle is when x, we take account of the average value is half m omega square x, since the value of f is 0 at x equals to 0. This is linearly to max m omega square. So x, thus the potential energy dp at this x is given by the restoring force, or ep equals to half omega square m omega square x square. Okay. সো ওরা এখানে যে জিনিসটা তোমার বলছে সেটা হচ্ছে এরকম যে if মানে এই প্যারাগ্রাফটার ফিজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে এরকম. I actually never taught this because I didn't find this was very important, but anyway I'll definitely entertain your question. It's a logical question and it's a good one. সেটা হচ্ছে আমাদের স্পিনটা যখন ন্যাচারাল কন্ডিশনে থাকবে, আমি এখান থেকে দেখাই, আমাদের স্পিনটা যখন ন্যাচারাল স্টেটে থাকবে তখন আমাদের এক্সটেনশন হচ্ছে x, এক্সটেনশন x এর হচ্ছে 0, তখন তোমার কোনো রিস্টোরিং ফোর্স বা স্প্রিং ফোর্স নাই. When it reaches to the maximum distance over here, at that scenario you will have a maximum force of mx, kx. In terms of the expression for the simple harmonic motion, I mean try to understand আমাদের আইডিয়াটা হচ্ছে স্যার বলো. স্যার আবিয়াস ডিসকানেক্ট হয়ে গিয়েছিল. আচ্ছা, Could you please I got him. go to Thank you. আচ্ছা, এখানে জিনিসটা বলতেছে সেটা হচ্ছে যে এখানে কিছু জিনিস লিখতেছি, খেয়াল করো. আমাদের restoring force এর এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে F equals to kx. So you can see that x is linearly related, F is linearly related to x. So these are directly proportional. এখন k এর যে ভ্যালুটা সেটা স্প্রিং কেসের জন্য আমরা যদি সিম্পল হার্মনিক মোশন দিয়ে লিখি, আমাদের F equals to হচ্ছে kx, আবার kx equals to হচ্ছে তোমার ma and a equals to হচ্ছে তোমার কি বলে যে minus w square by x মানে omega square by into x. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যারিয়েবল ইকুয়েশন. এটা দেখো, এটা তো আগে থেকে দেখছিলাম আমরা. হ্যাঁ ঠিক আছে, মানে ওমেগা স্কয়ার এক্সটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্সিলারেশনের ম্যাগনিটিউড. আমি এখানে ভেক্টর হিসেবে দেখাচ্ছি না, ভেক্টর হিসেবে দিলে এখানে একটা মাইনাস দিতে হবে, বাট ডিসরিগার্ড দ্যাট. সো এটা হচ্ছে এই জিনিসটা. তার মানে এসেনশিয়ালি জিনিসটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের অবজেক্টের স্প্রিং এর এক্সটেনশন যত বাড়বে আমাদের এই এফ এর ভ্যালুটা 0 থেকে লিনিয়ারলি বাড়তে বাড়তে এই ভ্যালুতে আসবে. সো ইফ ইউ প্লট আ গ্রাফ অফ এফ ভার্সেস এক্স, what they mean is that f versus x এর যদি গ্রাফটা প্লট করি, এটা মনে করো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, যেটা হচ্ছে এই জিনিসটা m omega square x. সো আমাদের এই ভ্যালুটা এখান থেকে এমন করে বাড়তে বাড়তে এই পজিশনে আসবে. It should be a straight line graph. So because this is going to be a straight line graph, we can consider that the average value of the force would be exactly half of the maximum value. মনে করো তোমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে 10 আর মিনিমাম ভ্যালুটা হচ্ছে 0. সো এভারেজ ভ্যালু হতে পারবে হচ্ছে 10 plus 0 divided by 2. So if we consider this entire thing as a 5, that 5 of average value can be considered to be applicable for this entire displacement of x. So ওখানে ওরা জিনিসটা বলছে যে because the force variation is linear or uniformly increasing with respect to the displacement, we can consider that for a zero force over here and for a m omega square x force over here, the average force that works in this entire duration, which is not essentially a single value, but for the sake of simplicity's sake, we can consider that the average force that works over here is the sum of these two divided by 2, which gives you half m omega square x. This is the average force that you can assume. এবং এই পরিমাণ ফোর্স ইউজ করে আমরা অবজেক্টটাকে এক্স পরিমাণ ডিসটেন্সে আমরা সরাইছি. সো টোটাল ওয়ার্ক ডান হবে হচ্ছে, সো টোটাল ওয়ার্ক ডান অর উই ক্যান সে ইপি স্টোরড ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে that force that is half m omega square x multiplied by the total displacement x. ওখান থেকে half m omega square x square আসছে. So that's another way to go for the expression.
স্যার হাফের পার্টটা বুঝিনি, হাফ কেন করছি? Because the force is changing linearly. So that's a continuously variable force, but if we want to get an average value that can give us the exact information throughout, that's what we can do. In the same way, we can do average velocity for an object. আমরা v plus u plus v divided by 2 দিয়ে করি না? For uniform acceleration, আমরা এই ইকুয়েশন লিখি কিনা? Have you ever seen this? ওই similar situation. মানে হচ্ছে, or in other words, I can say যে এই ট্রায়াঙ্গেলের আন্ডারে যতটুকু এরিয়া থাকবে, তুমি যদি হাফ হাইটের একটা রেক্ট্যাঙ্গেল নাও, ওই রেক্ট্যাঙ্গেলের এরিয়া আন্ডার দ্য এরিয়া কি হবে? সেম হবে। সেম হবে। মেক সেন্স? यस স্যার। আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ বলো। ওমেগা স্কয়ার এক্স না আমরা খালি সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের জন্য ইউজ করি, তো এখানে কেন ইউজ করছি? বিকজ সার্কুলার মোশনের সার্কুলার মোশনের এক্সপ্রেশন গুলাকে আমরা সিম্পল হার্মোনিক মোশনের জন্য কনভিনিয়েন্টলি ট্রান্সলেট করতে পারি। The simple harmonic motion does not visually represent a circular motion, but the variables relevant to circular motion can be equally used in simple harmonic motion cases that we shown in the last class for the circular to in the shadow case conversion. হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা হ্যাঁ মনে আসছে। আচ্ছা আবিয়াস বলো। Sir, for finding the average force, why are we taking 0 plus mw square x instead of 2 into mw square x? Because we are trying to find out the maximum EP stored in the spring for a displacement in one direction. For so মনে করো ইকুইলিব্রিয়াম থেকে তুমি যে কোনো এক পাশে ম্যাক্সিমাম পরিমাণ সরাবা। So for my discussion, I consider that let's say when the object was moving from equilibrium to this end. So that's why, not for the whole of it. It's only for one direction, sir. To find out the maximum at this position, I consider it from here to here. It's in only one direction, like বুঝি নাই। not only for one direction, not only for one direction, because I am trying to find out the maximum EP stored in the spring. That's why I'm not considering both, because if I consider one full case, এই কেস মানে মনে করো তুমি যদি এইটুকু মানে হাফ অফ দিস অসিলেশন যদি পুরোটুকু জাজ করো, তাহলে তো EP স্টোর আলটিমেটলি জিরোই হবে, কারণ অবজেক্টটা তো আলটিমেটলি তার জিরো ডিফরমেশনে চলে আসতেছে। So if you want to calculate the maximum EP stored, you have to consider the scenario where you have maximum this deformation as well. Okay, sir. বুঝা গেছে? জি স্যার। আচ্ছা So these are the equation set for our purpose for this question, and we'll be requiring these all three of these equation in applicable cases. And এই গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষা আঁকতে আসে, আমি গ্রাফ রিলেটেড কিছু ক্যালকুলেশনের কিছু ম্যাজিক্যাল জিনিসপত্র আছে, যেটা আমি সময় হলে ইনশাআল্লাহ ওয়ার্কশিট থেকে একটা দুটো প্রবলেম তোমাদেরকে দেখাবো। আচ্ছা, গেটিং ফার্দার ইনটু দ্য লেকচার পার্ট, সেটা হচ্ছে রেজোন্যান্স। আচ্ছা, এই পেজটা সবাই একবার পড়ো। Help yourself, everyone. স্যার এ বলতে কি অ্যামপ্লিটিউড বোঝাচ্ছে? Yes. স্যার চাইল্ড সুইংটা কি? If you want to give if you want to give a child that is on a swing or a big person as well, if you want to have a really large amplitude of motion of a swing, you have to apply the energy in such a way that you are always applying the force in a very specific frequency. Randomly force দিলে তোমার অনেক বড় amplitude হবে না। মনে করো চালটা যতবার উপর থেকে নিচে নামতেছে, আমরা তখন ধাক্কাটা দেই। So we have to sync up with the motion of the swing to give it increased kinetic energy. That's also a sort of an example for resonance. আচ্ছা আচ্ছা। Sir, what do you mean by natural frequency? বলতেছি।
Sir, do all objects have natural frequency? Like, Yes. do we humans have natural Yes. frequency as well? Yes. Oh, wow. ওকে, দ্যাটস এনাফ টাইম টু রিড দ্য এন্টায়ার পেজ। সবার আশা করি পড়া হয়েছে। আমি বুঝাচ্ছি, একটা করে জিনিস বুঝাচ্ছি। প্রথম জিনিস হচ্ছে এভরি অবজেক্ট হ্যাজ ইটস ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি। ডিপেন্ডিং অন দ্য কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য অবজেক্ট, দ্যাট ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি ক্যান হ্যাভ এ ওয়াইড টু ভ্যারিয়েবল, বাট let me give you a simple example for natural frequency for your easy understanding. তোমাদের সবার কাছে রুলার আছে? If you have a big ruler or a small ruler, take it in your hand and extend it out of your table's border and press one end strongly on the side that is inside the table. Do it. Let's say half of the part is outside the table and the other half is inside the table. Do it. And then if you plug the free side, you'll see that that free side is making a certain frequency at a certain vibration at a certain frequency. You will be able to see that. And just take a good look about approximately how fast that vibration is happening. Now, if you extend up the free part more onto the open side, if you now take a smaller part under your hand that is stuck with the table, and a longer part is out in the air, and do a vibration, you'll find out now the vibration has got slowed. Yes, sir. Check this out, everyone. Sir, the amplitude is longer or larger. Amplitude gets bigger, exactly, but the frequency got smaller. Is that the case? Yes. I mean, for a longer length of the ruler, you have a slower vibration, or you have a smaller frequency of vibration, which you can visibly see. For a smaller length of the free part of the ruler, you have a much higher frequency or faster vibration. The reason I'm asking you to do this, I'm usually এটা ক্লাসে করে দেখাই, and আমি তোমাদেরকে ভিডিওতে দেখাচ্ছি না because I don't have a camera and I don't want to have a camera, because I would always appreciate to have the comfort that I'm having to take the classes. So you better not see me. Point being that the point that I'm trying to state is that objective normally একটা অবজেক্টকে তুমি যদি বাইরে থেকে একটা ফ্রিকোয়েন্সিতে ভাইব্রেশন দিয়ে তাকে ন্যাচারাল নরমালি থেকে ভাইব্রেট করার ট্রাই করো, in that case the vibration that we usually will create, I mean একটা অবজেক্ট যদি তার নিজের ফ্রিকোয়েন্সিতে অটোমেটিক্যালি ভাইব্রেট করতে থাকে, ওই ভাইব্রেশনের ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আমরা বলি ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি, the frequency at which every object prefers to vibrate. That's one way to put it. The frequency of vibration that every object prefers to vibrate, that's what you are calling the natural frequency of this object. There are many different variables that can add up to the change of an object's natural frequency. For your syllabus volume, the key factor that we are going to consider is mass. In other terms, more massive objects are going to have a smaller natural frequency because of inertia. They're going to take a bit more time to revert their direction of movement, and lighter masses are going to have a higher frequency. This is also the case for guitar. If you pluck the lower strings, the thinner ones, they're going to make a much sharper sound, because you need to understand that all the strings are pretty much the same length. I'm not holding anywhere on the guitar fretboard, so the fret is free. So you're doing normal plucking on the guitar string. If you just give a single pluck on a thin string, you'll get a much sharper sound. The further higher up you go to your bass wires, you're going to get a much dull and much booming sound. Volume might be a bit higher, but the frequency will be much lower. Point being made that more massive objects will tend to have lower frequency. Less massive objects would tend to have higher natural frequency. So more mass, high natural frequency. উল্টা বলতেছি বারবার। More mass, low natural frequency, they tend to move slowly. Low and small mass, high natural frequency, they tend to move faster. এই ম্যাসের ইফেক্টটা কোথায় কাজে লাগবে সেটা আমি একটু পরে আলাপ করব, বাট আপাতত ইনফরমেশনটুকু মাথায় রাখো। এগুলো হচ্ছে কিছু এক্সাম্পল। এই পার্টটুকু পড়ো, অ্যাম্পলিটিউড ভার্সেস ড্রাইভিং ফ্রিকোয়েন্সি গ্রাফস। এই জিনিসটুকু পড়ো, আমি বুঝাচ্ছি একবার। স্যার বলো। স্যার ওই স্কেলের কেসে অ্যামপ্লিটিউডটা কোনটা, মানে অ্যামপ্লিটিউডটা কিসের উপরে, মানে অ্যামপ্লিটিউডটা বাড়লে
কি 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 বাড়তেছে বা ফিজিক্যালি আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে বাড়তেছে? ফর এক্সাম্পল একটা গিটারের জন্য যদি অ্যাম্পলিটিউড বেড়ে যায় তাহলে এটা লাউডনেস বেড়ে যাচ্ছে। তো ইয়েস, ওই স্কেল মানে আমরা যে মাত্র স্কেল যেটা করছি এটার ক্ষেত্রে অ্যাম্পলিটিউডটা বাড়লে কি বাড়তেছে ফিজিক্যালি? অ্যাম্পলিটিউডটা বাড়লে আমাদের ওই সাউন্ডের ভলিউম বাড়তেছে। ভলিউম বলতে হচ্ছে the amount of energy transmitted by each vibration is got increased, or the subsequent air molecules vibration which is transferring the energy all the way up to your ear, individual air particular amplitude বাড়বে. If the source is vibrating at a bigger amplitude, the consequent air particles will also tend to have a much bigger amplitude, which is transferred to our ears as a much high volume sound. This is also very much the reason that why loudspeakers tend to be bigger. You cannot have loudspeaker in small size, because to make a bigger volume, you need to make the air particles vibrate at a higher amplitude. আচ্ছা আচ্ছা। Sir, I didn't understand the dampener part. ড্যাম্পিং এর পার্টটা বলতেছি। আচ্ছা, ড্যাম্পিং এর কনসেপ্ট আমি একবার বলি, এই পার্টটুকু একটু পরে পড়ো। এই পার্টটুকু নিয়ে তো কারো কোনো কনফিউশন নাই। কোশ্চেন আছে কোনো? এনিওয়ান? sir, নাই। It's a very Negligible. হ্যাঁ বলো। Why does negligible the mass of the dampener have to do with the natural frequency? Yeah, I'll get to that point in a bit. বলতেছি। ড্যাম্পিং এর বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমাদের কোনো একটা সার্টেন অসিলেটিং ম্যাসে যদি আমাদের রেজিস্টিভ ফোর্স ইনভলভ থাকে, রেজিস্টিভ ফোর্স সেটা এয়ার রেজিস্ট্যান্স থেকে হতে পারে, সেটা ফ্রিকশন থেকে হতে পারে, সেটা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক রেজিস্ট্যান্স হতে পারে, অর ফ্লুইড ফ্রিকশন হতে পারে। সো if an oscillation is experiencing some sort of physical resistance, then over the period আস্তে আস্তে প্রত্যেক অসিলেশন আমাদের কিছু কিছু এনার্জি এনভায়রনমেন্টে আস্তে আস্তে ডিসিপেট হওয়া শুরু করবে। এই ডিসিপেশন হওয়ার যে প্রসেসটা, এই ডিসিপেশনটা হইতে হইতে দেখা যাবে যে আমাদের অবজেক্টের অ্যামপ্লিটিউডটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, but the natural frequency will remain the same as long as you allow the object to vibrate in its naturally or without the effect of any external frequency. Now if you wonder what does this even mean, let me clarify this out. How can I put this? Wave, water wave. Wait, let me think of a scenario that I can make sense. Okay, I got a scenario. Let's say you have a heavy object, let's say a brick, that is tied up with a rope. Try to think about the scenario in your head, and I'll take questions in a bit. Try to visualize. There is a brick, you tied up a rope around that brick, and you're hanging that brick with your hands in between your legs. So you're standing on the ground and the brick is hanging about from your chest level to that level. Now, because there is a fixed length of the cord all the way up to the brick, this system can work like a simple pendulum, and it will have a natural frequency depending on the length of that string. If you want to give it increased amplitude as you vibrate this thing, you would have to move your hand by very specific frequencies to slowly gain more and more amplitude. So তুমি যদি একটা specific frequency তে হ্যান্ডটাকে অল্প করে left and right move করো, with each of your motion you can add up little and little more energy, and slowly the brick could start to sway with bigger and bigger amplitude. So this is what we call that the driving frequency being equal to the natural frequency. So let me put this out. The frequency at which this swing system of stone and brick and rope would prefer to oscillate, the frequency at which it will prefer to oscillate is being called its natural frequency of the system. তুমি যে ফ্রিকোয়েন্সিকে তোমার হাতকে লেফট এন্ড রাইট মুভ করবা সেটা হচ্ছে ড্রাইভিং ফ্রিকোয়েন্সি। দিস ইজ অ্যান এক্সটার্নাল সোর্স ফ্রিকোয়েন্সি দ্যাট ক্যান অ্যাফেক্ট আওয়ার অসিলেটিং বডি। সো এক্সটার্নাল সোর্সটা হচ্ছে তোমার হাত এই কেসে, এবং অবজেক্টের
লেংথের উপর স্ট্রিং এর যে ইফেক্টিভ লেংথ ওটার উপর বেস করে আমাদের এই অসিলেটিং সিস্টেমের একটা স্পেসিফিক ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি আছে। Now, if you sync up very carefully using our brain's algorithm, if you sync up your hand motion at the exact natural frequency of your oscillating system, slowly you can add up more and more amplitude into the system. This is the case that we call that an object is being moved by an frequency equal to its natural frequency from the outside. So in this case, we have natural frequency being equal to the driving frequency. এটা একটা সিনারিও। এখন মনে করো লেটস সে আমাদের এই হ্যাঙ্গিং সিস্টেমের এই যে আমরা যে স্ট্রিং দিয়ে ঝুলা রাখছি, মনে করো এই 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 ব্রিক এবং রোপ সিস্টেমের ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি মনে করো 1 হার্টজ, লেটস সে 1 হার্টজ। তার মানে তোমার হ্যান্ড মুভমেন্টটা যদি এক্স্যাক্টলি 1 হার্টজ হয়, you are going to be slowly adding up more and more energy, and eventually you can build up the amplitude, and that higher amplitude scenario is what we call resonance. Now, if you start applying on the same length of the brick, on the same setup, you didn't change the length of the holding. Now, if you start adding something different than 1 hertz frequency, if you start to add up a random frequency on this system, মনে করো তুমি এখানে এখন হাত দিয়ে কত, let's say 2 hertz বা 4 hertz এর একটা ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া শুরু করলা, would that start to give the system the resonance? That's what I wanted to assume. The answer is no. Why? Because try to understand this part. আচ্ছা আমি একটু একে দেখাইলে ইজিয়ার হবে বুঝা। আমি এখানে আঁকতেছি, খেয়াল করো। Okay. Let's assume this is our system. Your hand is over here. This is your hand. And let's say the natural frequency of this simple pendulum system is 1 hertz. So this would mean in 1 second time, it will complete 1 full oscillation. তার মানে এখান থেকে শুরু করে এদিকে যেতে লাগবে হাফ সেকেন্ড, আবার এখান থেকে শুরু করে এদিকে ফেরত আসতে লাগবে কতটুকু, হাফ সেকেন্ড। সো 1 সেকেন্ডে একটা ফুল অসিলেশন কমপ্লিট হবে। Now, if you are trying to build up the oscillation, you'd have to move your hand a little bit. You cannot keep your hand in the same position. How can you move your hand? Let's say whenever the object was going from C to A, you would have to move your hand a little bit on the left side so that your hand can apply a bit more stronger pulling force onto this mass. You don't essentially have to move it all the way. মনে করো তোমার হ্যান্ডটাকে তুমি এখান থেকে মুভ করে এখানে নিয়ে এখানে ধরে রাখছো, that way this would tend to move a little bit further on this side, and এই যে এতটুকু মুভমেন্টের জন্য যে অ্যাডিশনাল যে অ্যাঙ্গেলটুকু তাকে কভার করতে হচ্ছে, তার জন্য তার মধ্যে একটা এসেনশিয়াল ওয়ার্ক ডান হবে। এই ওয়ার্ক ডানটুকুর জন্য সে এদিকে একটা ফার্দার একটা হায়ার অ্যাম্পলিটিউড নিয়ে এখানে আসবে। As the particle reaches up over here, after it has reached in this position, you would need to move your hand from here to here. So in that case, there would be a longer length of the string over here, and as a result, that thing is going to start to cover a bit bigger distance over in this direction because of the higher pull of the string. And as this string brings up over here, once again you have to bring up your hand close to this side for this motion. So what I'm trying to mean that এইটা যেই সিকোয়েন্সে মুভ করতেছে, তুমি তোমার হ্যান্ডটাকেও একই সিকোয়েন্সে মুভ করতেছো। The positions are a bit different than the lowest point because you are always trying to put additional tension on the object so that it moves a little bit further. But whenever the movement frequency of the system is perfectly matched with your hand movement, you are essentially adding up energy to this system for every single of its motion. এদিকে যাওয়ার সময় তুমি এদিকে কিছু additional work করতেছো, so you are adding up some delta W work done in this direction. আবার যখন ম্যাচটা যখন এদিক থেকে এদিকে ব্যাক করতেছে, তখনও তুমি কিছু ওয়ার্ক ডান অ্যাড করতেছো। Let's say there is another delta W. So for every single motion of the object, you are adding a little, and little by little you are adding up energy. That can eventually make the total kinetic energy of the system go extremely high, and you can have
a very large amplitude of oscillation. That is the basic case for the scenario for child swing. একটা চাইল্ড সুইং কে যখন আমরা পুশ করি তখন কি হয়, মনে করো একটা মানুষ, এটা একটা চাইল্ড সুইং, চাইল্ডের ফেস হচ্ছে এদিকে, ফেসটা হচ্ছে এদিকে, সো এটা হচ্ছে নাক এন্ড এটা হচ্ছে বডি, ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে পা, আচ্ছা আমি অন্য কালার দিয়ে আঁকি, এটা হচ্ছে মাথা, এটা হচ্ছে নাক, এটা হচ্ছে বডি, এটা হচ্ছে পা। মনে করো একটা চাইল্ড সুইং এ বসে আছে, ইউ আর পুশিং ইট বিং হিয়ার, দিস ইজ ইউ. So if you want this swing to have bigger and bigger amplitude, you're gonna push this swing every single time. This is somewhat here to here. এতটুকু জায়গার মধ্যে আমরা পুশটা দিই। এই স্টাইলটা এখান থেকে ফাস্টার একটা স্পিড গেইন করে এখানে একটা হায়ার হাইটে উঠে, এটা আবার এখানে একটা হায়ার হাইটে আসে। Then as the swing starts to go in the same direction, only then should we apply the force once again. So we are actually syncing up our application of force in the same way the swing is moving, so that every single time we can add up more energy to the system. This is the case required for resonance. So you need to have your driving frequency to be equal to the frequency of the object, and in that scenario you can add up more and more energy without repelling the system. Now what do I mean by without repelling the system? যদি সিচুয়েশনটা এরকম হতো, মনে করো এই সুইংটা একবার ফার্স্ট এবার যখন এখান থেকে এদিকে যাচ্ছে তখন তুমি এদিকে ফোর্স দিলা, এইখানে অসিলেশনটা কমপ্লিট করে যখন আমরা এদিকে ব্যাক করতেছে, মনে করো হাফওয়ে ইন দ্য ব্যাকিং প্রসেস, মনে করো এখান থেকে এদিকে মুভ করার সময় তুমি আবার ফোর্স দিলা, তাহলে এই ফোর্সে তুমি এসেছিলি এই মোশনটাকে কি করবা, স্লো ডাউন করে ফেলবা না? If you apply your force non-synced with the oscillation, in that case, in multiple instances, your applied force would be sometimes sync up with the motion of the swing. In some cases, your applied force would not sync up, would become reverse compared to the motion of the swing. As a result, you'd be doing positive work on the system in some cases, you'll be doing negative work on the system in some cases. Negative work in this case mean that you are slowing down the setup. So this is a scenario where you cannot build up the resonance. কারণ তোমার work done টা every single time, মানে it will not be continuously and adding up process, it will not accumulate onto itself. It's gonna be increased and randomly decreased, so it's gonna be balanced out at a certain fixed value. এই কনসেপ্টটা কি বোঝা যাচ্ছে কিনা, এক্সাম্পলটা ধরা যাচ্ছে কিনা, যে দ্যাট টু মেক আ সিনারিও অফ কন্টিনিউয়াস বিল্ড আপ অফ এনার্জি, উই নিড টু সিঙ্ক আপ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ফোর্স উইথ দ্য অ্যাভেলেবল ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য মোশন। এই জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে কিনা? কি রেসপন্ড? Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে? So we need to have this sync up happening. If we have this sync up, this is the scenario that we say that the natural frequency of an object becoming equal to the external frequency or driving frequency of the object. So if these two things are perfectly equal, we can have resonance build up. In any of the cases, these two things are not equal, resonance will not happen. So আমাদের driving frequency এবং natural frequency যদি somehow আমরা ম্যাচ না করে, তাহলে resonance হবে না। যেমন এখানকার খুব সিম্পল একটা কথা হচ্ছে এরকম যে, আচ্ছা এটা রেজোনেন্স হবে না, এটা হচ্ছে একটা কেস। আর ড্যাম্পিং এর আইডিয়াটা হচ্ছে, ড্যাম্পিং ইজ এ প্রসেস টু টেক আউট দ্য এনার্জি অফ ভাইব্রেশন আউট অফ অ্যান অবজেক্ট বাই মিনস অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিজাইন। Damping of a system means to take out the energy available to an oscillating body by appropriate design. Damping এর basic idea হচ্ছে somehow to reduce the energy of the oscillation. মানে হচ্ছে cases where we would not appreciate the oscillation to sustain. We would want the oscillation to slow down or to stop as fast as we can. So somehow to extract energy out of a oscillating system is called damping. So যেই জিনিসগুলা দিয়ে ড্যাম্পিং করা হয় সেগুলোর নাম হচ্ছে ড্যাম্পার। সো এই ড্যাম্পিংটার বেসিক অনেকগুলো ভ্যারিয়েশন আছে, আমি ভ্যারিয়েশনটা তোমাদেরকে একটু দেখাই। ড্যাম্পিংটা আবার একটু বুঝাবেন? The process of extracting energy out of an oscillating body so that its oscillation does not sustain forever. আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আমি একটা একটা করে ফিগার নিয়ে আলাদা আলাদা করে বুঝাই।
হ্যাঁ, এই ফিগারটা ভালো আছে। ওভার ড্যাম্পিংটা আমি একটু পরে বুঝাবো। ওভার ড্যাম্পিংটাতে একটু ভেজাল আছে। ওভার ড্যাম্পিংটা আমি পাই না, মানে পাই বলতে হচ্ছে প্রত্যেক ক্লাসে বোঝানোর সময় আমি একটু গন্ডগোল করি, তারপর আবার সামহাউ জিনিসটা আবার পড়াশোনা করে আবার মানে ঠিক মতন বুঝাতে পারি। সো ওভার ড্যাম্পিং এর গ্রাফ পরে বের করি, আপাতত এই গ্রাফগুলা দেখি। এই গ্রাফটা দেখো, this is a very simple graph for damping scenarios. খেয়াল করো, resonance comparison. Can everybody see the graphs over here? আচ্ছা, আমি বলি, this blue graph is what we are calling an undamped oscillation. Undamped oscillation মানে হচ্ছে oscillation হচ্ছে, but আমাদের amplitude over the time এ কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, amplitudeটা সেমই থাকতেছে। This is what we call an undamped condition. The green scenario is what we call an underdamped situation. Underdamped situations are very simple common examples of our regularly observed oscillation systems. মনে করো তুমি একটা সিম্পল পেন্ডুলামকে নরমাল একটা অসিলেশন দিয়ে ছেড়ে দিছো about certain significant amount of time, let's say 20-30 minutes, or maybe after 1 hour, you'll see that the simple pendulum has become to stop. কি হচ্ছে এখানে? As the simple pendulum is going across the air particles, for every single time it is going across the air particles, it is moving those air particles out of its path and doing some work on in that movement. তার মানে কন্টিনিউয়াসলি আমাদের সিম্পল হারমোনিকের মোশন থেকে সারাউন্ডিং এয়ার পার্টিকেলের উপর কিছু হলো ওয়ার্ক ডান হচ্ছে, কন্টিনিউয়াসলি হইতেছে for as long as it's moving. So because that work is continuously being done, the total energy amount of the simple pendulum is slowly decreasing, but it decreases টা হচ্ছে অনেক slowly. And one thing you need to understand that শুরুতে যখন আমাদের অ্যাম্পলিটিউড বেশি থাকবে তখন আমাদের পেন্ডুলামের ইকুইলিব্রিয়াম পজিশনের স্পিডও বেশি হবে। So for example, if you consider the total energy expression, total energy expression ছিল কত? half m omega square a square. If your amplitude of the motion is bigger, then your velocity at the equilibrium point would also be bigger. The point I'm trying to make, for a bigger amplitude of oscillation, the speed of motion of the pendulum from one end or from very left to the very right, that would be on an average at a higher speed. তোমার amplitude যত কমে আসবে, pendulum speedও তত কমে আসবে। And যত pendulum speed কমে আসবে, তত সে এয়ার পার্টিকেলগুলোকে কম স্পিডে হিট করবে। কম স্পিডে হিট করা মানে হচ্ছে তত আমাদের এনার্জি লস কমে আসবে। So there are two factors working additively. একটা হচ্ছে whenever the amplitude is larger, the moving pendulum is going to collide with a bigger number of air particles and average collision speed would be bigger. When the amplitude is smaller, your moving pendulum is going to hit with the air particles at a lower speed, and because the amplitude is smaller, so it's going to cut across a smaller length of the atmosphere, and you'll have a smaller amplitude. So what this essentially mean? এটা obvious একটা meaning হচ্ছে যে শুরুতে আমাদের যেই রেটে এনার্জি লস হবে, ওভার দ্য টাইম আমাদের এনার্জি লসের অ্যামাউন্ট আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকবে। This is why this graph is slowly having a shape like this. এই শেপটাকে যদি আমরা একটা মানে কি বলে একটা জেনারেলাইজ ফরম্যাট দেখাই, this is also another good shape representing the কি বলে representing the underdamped condition, that you are having a decrease of the amplitude, but it is not a linear decrease. It's a curvature shape. যে কার্ভের শেপটা এখানে কোন জায়গাতে আঁকা ছিল, কোথায় যেন আঁকা ছিল, এই যে have a look at this dot line. Do you see that? This line. This is the way the underdamping condition makes the amplitude decrease. So it's a negative exponential graph kind of situation. A negative exponential কোথা আসছে সেটা explanation তোমাদের লাগবে না. You just need to know that it is not a straight line. It's a decrease behavior. So it decreases, but the delta decrease is decreasing over time as well. So এটা হচ্ছে underdamping situation, which is a regular scenario. এটার আরেকটা এক্সাম্পল হতে পারে এরকম যে লেটস সে ধরো তুমি একটা ম্যাস সিস্টেমকে তুমি একটা স্প্রিং দিয়ে ভার্টিক্যাল একটা স্প্রিং দিয়ে ঝুলায় রাখছো, and then you are going to give it a bit of an oscillation and you leave it there. এটা অসিলেট করছে ওভার দ্য পিরিয়ড, একটা সময় তুমি গিয়ে দেখবা যে তোমার অসিলেশন থেমে গেছে। এখানকার সিনারিও হচ্ছে সেম,
as the mass is going up and down, it is continuously colliding across the air particles and slowly it's losing its energy. আচ্ছা, এটা একটা পার্ট। সেকেন্ড জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যালি ড্যাম্পড। ক্রিটিক্যালি ড্যাম্পড এর গ্রাফ হচ্ছে এখানে রেড অথবা এই যে এটাকে কি, এটা কি টিল কালার না সায়ান কালার, এটা এই কালারের নাম কি? Sir, teal. Cyan. Teal. Okay, it's a shade between blue and green. It's let's say it's I think it's teal. Anyway, so this color graph or the red one as well, either of these two are representation of critically damping. Critical damping situation idea হচ্ছে if you design a damping system, such that the damping of the system, oscillating system, happens in such a way that the entire energy of oscillation is pulled out of the system so effectively that even one full oscillation does not happen. The entire energy of oscillation is pulled out of the system, is taken out of the, or absorbed out of the system so effectively that not even one complete oscillation can happen. That kind of damping systems are called critical equilibrium systems, or that type of damping is called critical damping. এই জিনিসটার কিছু এক্সাম্পল আমি তোমাদেরকে বলতেছি, বাট বিফোর আই গেট ইনটু দ্যাট, let me just show you some other example for how can we actually increase or decrease the damping amount. আমি কিছু এক্সাম্পল বলতেছি, খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল বলি। মনে করো তোমার একটা সিম্পল পেন্ডুলাম কেস আছে। সিম্পল পেন্ডুলাম কই গেল? সিম্পল পেন্ডুলাম কেস, মনে করো এটা একটা সিম্পল পেন্ডুলাম কেস। এই সিম্পল পেন্ডুলামটাকে তুমি বাতাসে অসিলেট করতেছো। সো বাতাসে অসিলেট করলে এটার ইভেন্চুয়ালি এটার আমাদের এরকম একটা ডিক্রিজিং একটা গ্রাফ আসবে, যেটা তুমি চাইলে ইভেন্চুয়ালি ওভার দ্য পিরিয়ড অফ কাপল অফ মিনিটস তুমি এটা প্লট করতে পারো, এন্ড ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি মেজার দ্য হাউ ফাস্ট ইজ ড্যাম্পিং। সেকেন্ড সিনারিও, মনে করো এই পুরো সিরাপটাকে এখন আমরা পানির ভিতরে রেখে অসিলেট করতে দিলাম। ওয়াটার ইজ জাস্ট অ্যানাদার মিডিয়াম, ফ্লুইড মিডিয়াম, ভেরি মাচ লাইক এয়ার, এক্সেপ্ট ফর ওয়াটার ইজ লিকুইড এন্ড ইট ইজ মোর ডেন্স, সিগনিফিকেন্টলি মোর ডেন্স কম্পেয়ার টু এয়ার। সো ওয়াটারে যখন তুমি প্লেস করবা, এসেনশিয়ালি আমাদের এই ড্যাম্পিংটা আরো অনেক র্যাপিডলি হবে না? কারণ ইকুয়াল ডিসটেন্স ট্রাভেল করার জন্য এয়ার পার্টিকেলের সাথে কলিশনে সে যতটুকু এনার্জি খরচ করতো, ওয়াটার পার্টিকেলের সাথে কলিশন করার জন্য তার এনার্জি খরচ আরো কি হবে? সিগনিফিকেন্টলি বেশি হবে। So by choosing the environment that you are making it to oscillate, you can increase or decrease the amount of oscillation. That's one example for how we can increase the damping effect. By choosing a fluid medium that is more dense, we can increase the damping effect. That's one thing. Another thing that we can consider is this. আচ্ছা, সিম্পল ফিগারই নেই, যেটা খুঁজছি সেটা যেহেতু পাচ্ছি না। Okay, this will work for my purpose, no big deal. সেটা হচ্ছে, মনে করো আমাদের একটা ভার্টিক্যাল সিস্টেম আছে, এটাকে আমরা একদিকে পুল করে ইমিডিয়েটলি ছেড়ে দিব, ছেড়ে দিলে সে আস্তে আস্তে অসিলেট করা শুরু করবে, নো বিগ ডিল। সো মনে করো এটা একটা সলিড ম্যাস, মনে করো এটা একটা মেটালিক ম্যাসকে তুমি টান দিয়ে, মানে এইটুকু হচ্ছে এল ছিল তার অরিজিনাল লেন্থ, স্মল এলটা হচ্ছে তার ইকুইলিব্রিয়াম এক্সটেনশন, আর এদিকে তুমি ওয়াই পরিমাণ পুল করে তাকে ছেড়ে দিলে এখন সে অসিলেট করতেছে। সো এই অসিলেশনটা ডাই আউট করার জন্য তোমার একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইম লাগবে, কারণ এখানে আমাদের এয়ারের জন্য আমাদের অসিলেশন হচ্ছে, সেই অসিলেশনের জন্য আমাদের একটা সার্টেন টাইম ফ্রেম পরে আমাদের একটা রিডাকশন আসবে। সো ইউ ক্যান হ্যাভ দিস গ্রিন শেপ অফ গ্রাফ ফর দিস থিং। One way you can increase the effect of damping, is simply by attaching a piece of cardboard by let's say 1 or 2 drops of glue over here. মনে করো তুমি ওই ম্যাসের সাথে 2 ড্রপ গ্লু দিয়ে একটা কার্ডবোর্ড বা একটা পিসটাকে তুমি হরাইজন্টালি লাগাই দিলা। এটা যদি আমরা করি তাহলে কি হবে? As the mass will go up and down, essentially the number of interference or number of collision with the air particles is going to get much bigger, because you now have a significantly large surface area, right or wrong?
you are simply increasing the air resistance by increasing the surface area of collision. As a result, without the mass আমাদের যত র্যাপিড যতটুকু সময়ের মধ্যে আমাদের অ্যাম্পলিটিউড কমতো, with the mass exclusively, I mean without the paper, আমাদের ড্যাম্পিং রিডাকশন যত ফাস্ট হইতো, আমাদের with the paper ড্যাম্পিং আমাদের অ্যাম্পলিটিউড রিডাকশনটা আরো ফাস্টার হবে. So what I'm trying to mean is something like this. Let me show you. কই গেল? Okay, let's see if we can work with this one. Can I work with this one? I don't think I can work with this one. Okay, I will work with this one. I'll zoom out and I'll just try and draw the other figure. মনে করো without the paper cone, without the paper piece, আমাদের ড্যাম্পিং এর গ্রাফের ফিগারটা হচ্ছে দেখতে এরকম. So we have this kind of damping without the paper. Whenever we introduce the paper, then we are going to introduce an additional mass to the system. Now, there are two things to consider here. সেটা হচ্ছে, if you introduce a damping system or damping setup which adds up significant mass increase of your previous system, কথাগুলি খেয়াল করো, if you provide a damping system that gives significant mass increase of your damping system, then your natural frequency will decrease, because like I said earlier, more massive troughs tend to have a smaller natural frequency. মানে হচ্ছে মনে করো আমাদের এই আগের যে সেটআপটা ছিল, ওই সেটআপে মনে করো আমাদের অসিলেটিং মাস ছিল মনে করো 100 গ্রাম। তুমি এমন একটা পেপার কার্ডবোর্ড লাগাইলা যার মাস হচ্ছে মনে করো 10 গ্রাম, গ্লু টু সব মিলায়। So you have increased the mass of the system by 10%, which is not negligible, which is not a negligible amount. So in that case, your natural frequency will become smaller, which means now the oscillations would take longer time. Each of the oscillation would take longer time. সেই কেসে আমাদের গ্রাফের এই নতুন গ্রাফের শেপটা হবে, নতুন যে গ্রাফটা আমরা এখানে আঁকা দরকার সেই গ্রাফটা আমি ব্লুতে আঁকা ট্রাই করতেছি। So bear with me. That new graph will take a longer time period compared to this. দেখো এই গ্রাফের একটা টাইম পিরিয়ড হচ্ছে এইটু, এই যে এইটু দেখতেছো, this is the amount of time period for the earlier case, মনে করো অরিজিনাল কেসে without the cardboard. Now with the cardboard, if we introduce the cardboard, in that case our time period should increase and the amplitude reduction would also increase, which means the new graph might as well look like this. Something like that. What I tried to achieve are two things. একটা হচ্ছে the reduction of amplitude has to be more rapid compared to the red curve. So as I am showing the decrease of amplitude, I am drawing all of my crests much closer to the equilibrium compared to the red line. So my graph apparently has a reference line that pretty much looks like this. Maybe you can say it looks like this. My graph has a reference line like this. That is a significantly stronger damping. That's one thing that I attempted to draw. The other thing that I attempted to draw is to show a bigger time period. And bigger time period আকার মধ্যেও বুদ্ধির ব্যাপার আছে। সেটা হচ্ছে তুমি ফার্স্ট সাইকেলে যতটুকু টাইম পিরিয়ড দেখাবা, মনে করো এইটুকু হচ্ছে তোমার ফার্স্ট সাইকেলের টাইম পিরিয়ড, তোমার সেকেন্ড সাইকেলের রিপ্রেজেন্টেড টাইম পিরিয়ডও ইকুয়াল হইতে হবে। আমি তো এখানে গ্রিড ছাড়া আঁকতেছি, ইভেন্চুয়ালি পরীক্ষায় যখন তোমাদের ফিগারে এই ফিগারগুলো আঁকতে হবে, তোমাদেরকে ইকুয়াল গ্রিড হিসাব করে ডট দিতে হবে, তারপর সেই গ্রিডগুলো স্কোয়ার ড্রয়িংটা করতে হবে, সো দ্যাট ইউ ডু নট রিপ্রেজেন্ট ডিফারেন্ট টাইম পিরিয়ড, because for the same oscillation you would have the same time period. You cannot have different time periods. So there are two changes included in this graph. একটা হচ্ছে significantly stronger decrease of the amplitude and significantly bigger time period.
This is happening because we attached a damping system which was extracting energy much too faster, so the amplitude was decreasing faster, and also the damping system that we introduced was significant, did have a significant mass compared to our original system. Since the system of the oscillation got heavier, it is now have a smaller natural frequency, which means the time period has got bigger. So every oscillation is now simply taking longer time to be completed না তো completed. আচ্ছা, তোমরা অনেকে হাত উঠাইছো, আমি হাত উঠানোর পার্টটা আমি কোশ্চেন নিচ্ছি একটু পর। I'm just gonna draw another graph over here, but I'm not gonna redraw on this graph because এটা already যথেষ্ট কমপ্লিকেটেড দেখাচ্ছে। So I'm gonna draw another graph, সেটা হচ্ছে what if our cardboard attach, যে কার্ডবোর্ডটা আমরা এখানে অ্যাটাচ করছি, মনে করো এই কার্ডবোর্ডটার ম্যাস যদি ইনসিগনিফিকেন্ট হতো বা নেগলিজিবল হতো, কিরকম? মনে করো আমাদের ম্যাস সিস্টেমের ম্যাস হচ্ছে 100 গ্রাম, আর ওইদিকে তুমি যে কার্ডবোর্ডটা অ্যাটাচ করলা ওটার ম্যাস হচ্ছে মনে করো 0.5 গ্রাম। It's a thin piece of paper that might not flex because it is made of good components, but it is a very lightweight material, but it can give you enough air resistance to increase significant damping, but the mass is not so much. It does have a mass, because you cannot have a thing that does not have mass. It has mass, but that mass amount does not essentially increase the setup mass, the original setup mass by a significant value. So in those scenarios, in that case, the natural frequency of the system would pretty much remain the same, but the damping would become stronger. Damping would become stronger মানে হচ্ছে we can have a situation like this. We're gonna only have reduction of amplitude more rapidly, but the time periods are gonna be exactly as is. In this case, the damping system did not change the mass. This was the case where the damping system did increase the mass. We can also achieve this kind of graph without introducing the, so এই পর্যন্ত হচ্ছে দুইটা গ্রাফের কোশ্চেন। আমি থার্ড আরেকটা সিনারিও আলাপ করতেছি, দেন আই এম গোনা স্টার্ট টেকিং ইওর কোশ্চেনস। থার্ড আরেকটা সিনারিও হচ্ছে এই গ্রাফের বেসিক আইডিয়া ছিল যে আমরা ড্যাম্পিং কে বাড়াইছি, মানে আমরা এনার্জি লস রেটটাকে বাড়াই ফেলছি, বাট আমরা সিস্টেমের ম্যাসকে আমরা সিগনিফিক্যান্টলি চেঞ্জ করি নাই। We can also achieve this without introducing this cardboard. মনে করো আমরা কার্ডবোর্ডটাকে ইন্ট্রোডিউস করতে যাচ্ছি না। Let's say the cardboard doesn't exist. What we did is we took out this piece of metal, we beaten it to make it into a thin sheet. Same mass. Just এটাকে আমরা এখন এই রেক্ট্যাঙ্গেলটাকে আমরা এখন মনে করো পিটায় চ্যাপটা করে এই সাইজে নিয়ে আসলাম। So it's the same mass, exactly same mass. Only now what is happening? We now have a much bigger contact area for the atmosphere. So that is also possible. So in this case, the mass was altogether unchanged. Negligibility question ekhane ashtese na, because we use the same piece of metal just to convert it into a different shape so that we can achieve bigger, higher air resistance. সেই কেসে যেটা হবে, সেই কেসে আমরা এই same green graph টা পাবো. We're gonna have much stronger damping effect, and that's going to give us a much stronger reduction or much bigger reduction of the amplitude over the oscillation periods. স্যার এটার সাথে আগেরটার ডিফারেন্সটা ঠিক কি? এইটা ডিফারেন্স ছিল এখানে আমরা যে ম্যাসটা অ্যাড করছিলাম, যে কার্ডবোর্ডটা অ্যাড করছিলাম, সেই কার্ডবোর্ডটার ম্যাস সিগনিফিকেন্ট ছিল। That cardboard attached a significant mass, or it increased the setup mass by a significant value. So significant mass increase got us a significant increase in time period as well, because heavier objects tend to oscillate slowly. স্যার আর এর পরেরটা থেকে টাইম পিরিয়ড চেঞ্জ হয় নাই, আগেরটাই আছে, কারণ আমরা এখানে অ্যাডিশনাল ড্যাম্পিং সিস্টেমের ম্যাসটাকে নেগলিজিবল ধরতেছি, অথবা সেম ম্যাসটাকে আমরা পিটায় চ্যাপটা করে দিচ্ছি, যে কোনো ম্যাস চেঞ্জ হয় নাই। সো হিয়ার উই হ্যাভ সাম ম্যাস অ্যাডিশন, হিয়ার উই হ্যাভ জিরো ম্যাস অ্যাডিশন। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, আরেকটা সিনারিও হতে পারে, এক মিনিট কোশ্চেন নিচ্ছি আমি, আরেকটা সিনারিও কোশ্চেন নিচ্ছি। আরেকটা সিনারিও হতে পারে সেটা হচ্ছে আমার এই ফিগারটা লাগতো। আচ্ছা, মনে করো অরিজিনাল ম্যাচটা হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে? মনে করো অরিজিনাল ম্যাচটা হচ্ছে এটা। আমরা এই সিচুয়েশনে এই ম্যাচটাকে যদি এই শেপে না রেখে, মনে করো আমরা এই ম্যাচটাকে নিলাম, নিয়ে এটাকে হিট আপ করে এটাকে একটা এই শেপটাকে কি বলে, যেটা দুই পাশে চোখা থাকে? What do you call the shape if you place two cones face by face?
কেউ কি বুঝছো কি বলছি? অক্টাহেড্রাল or tetrahedral? মানে if this is a three-dimensional shape, what do you call this thing? Octahedral. Kite. Nah. If this is a three-dimensional Nah, thing, nah. it's a circular cross section. Sorry, just call it a two-ended cone. আচ্ছা, whatever we call it. মনে করো আমরা এই রেক্ট্যাঙ্গুলার ম্যাচটাকে নিয়ে এখন এরকম একটা শেপ বানাইলাম যার ক্রস সেকশনাল এরিয়া এটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্টলি কম। মনে করো আমরা এরকম একটা শেপ বানাইলাম এই সেম ম্যাচটাকে ইউজ করে, ঠিক আছে? সো এইটাকে যদি আমি এখন এখানে এসে অ্যাটাচ করি ওই ম্যাচের জায়গায়, তাহলে দেখো এখন আমার শেপটা হয়ে গেছে একটু আগের চেয়ে অ্যারোডাইনামিক বিকজ আই হ্যাভ নাও মেড গেভ টু কোনস ওভার হিয়ার এন্ড দ্য ক্রস সেকশন এরিয়া ইজ অলসো সিগনিফিকেন্টলি রিডিউসড। সেই ক্ষেত্রে কি হবে? ম্যাচ সেম থাকবে বাট এয়ার রেজিস্ট্যান্সটা আরো কমে যাবে। তার মানে আমাদের ড্যাম্পিং ইফেক্টটা আরো কি হবে? স্লোলি হবে। সো আমাদের এই অরিজিনাল রেক্ট্যাঙ্গুলার ম্যাচের জন্য যদি গ্রাফটা হয় হচ্ছে রেড, যদি আমরা এরকম একটা শেপ দেই where the damping effect has been reduced, we have damping, we are not denying that we have damping, but we have made the change of the setup so that we now have less damping. তখন আমাদের অ্যামপ্লিটিউডটা কমবে বাট আগের থেকে কম কমবে মানে কি রকম? তখন আমাদের নতুন গ্রাফটা হতে পারে এরকম। Let me drop that graph over here because I can. I'm gonna draw this with purple. তখন আমাদের গ্রাফটা হবে হচ্ছে এরকম। Oops. Higher amplitude, but obviously a level থেকে বেশি না। This is your starting amplitude, so you don't draw it above that level. এর থেকে বেশি, gonna go down, cut across the same point. এর থেকে আর একটু বেশি থাকবে, gonna rise up. এর থেকে আর একটু বেশি হবে, gonna fall down. এর থেকে আর একটু বেশি হবে। So what I'm trying to show you over here is that in this case we will have reduction, but we will have less reduction than earlier. Because now the damping effect has been lessened by doing a bit of aerodynamic shaping of the mass. There's a part that I wanted to discuss. Now I'm going to start take questions. So you have a question on oneke hath tuleছে, আমি একজনের করে কোশ্চেন নিচ্ছি, ধৈর্য ধরো, capture your patience. It's called a bicone. আচ্ছা ঠিক আছে, হাফিজ, থ্যাংক ইউ। ওকে, ফারদিন আমিন বলো, কোশ্চেন বলো। হ্যালো ফারদিন। স্যার সেকেন্ড গ্রাফিকটা আবার বুঝাতে পারবেন যখন আপনি সিগনিফিকেন্ট ম্যাথটা দিয়েছিলেন? কোনটা আস্তে আস্তে বলো। সেকেন্ড গ্রাফটা ওই যে আপনি যে বললেন আপনি সিগনিফিকেন্ট ম্যাথ যে দিলেন এইটাতে একদম পুরো সেকেন্ডটা স্যার আপনি যে বুঝালেন মানে সিগনিফিকেন্ট ম্যাথ যখন দিলেন আপনি স্প্রিং এর মধ্যে দিস ব্লু কার্ভ। না ব্লু এটা তো ফার্স্ট স্যার, ওই যে পরেরটা স্যার আপনি যে গ্রিনটা করলেন না, সেকেন্ড ওয়ান। মানে গ্রিনটা নাকি পার্পলটা? পার্পল আর গ্রিন, আই ডোন্ট নো, লাইক সেকেন্ডটা কোনটা ছিল? আপনি যখন সিগনিফিকেন্ট ম্যাচ দিলেন স্যার মানে তখন কি হয় স্যার ড্যাম্পিং এর এফেক্টটা? আচ্ছা, সিগনিফিকেন্ট ম্যাচ দিলে কি হবে সেটার ইফেক্ট শুধু এখানে দেখাচ্ছে। দিস ওয়াজ এক্সক্লুসিভ দ্যাট দ্য ম্যাচ দ্যাট উই অ্যাডেড, ইফ দ্যাট ইজ সিগনিফিকেন্ট দেন ইওর টাইম পিরিয়ড উইল বিকাম হায়ার এন্ড ইওর ড্যাম্পিং উড বি মোর র‍্যাপিড। সো দ্যাটস এ সিঙ্গেল কেস। ওকে, আর এখানে যেটা দেখা হচ্ছে যে যদি আমরা ড্যাম্পিং বাড়ায় দেই তাহলে আমাদের অনেক র‍্যাপিডলি তোমার অ্যামপ্লিটিউড কমবে। বাট এখানকার সবগুলো সিনারিও হচ্ছে যেখানে ম্যাস এডিশনটা নেগলিজিবল, আইদার ম্যাস এডিশনটা নেগলিজিবল অথবা ম্যাস এডিশনটা জিরো। আচ্ছা, মানে একদম পুরো সেকেন্ড গ্রাফটা। হ্যাঁ, এখানে যতগুলো গ্রাফ আছে সবগুলো হচ্ছে ওই জিনিসটা যে এখানে ম্যাসের মানে ডেল্টা এম এখানে জিরো, আইদার অ্যাপ্রক্সিমেটলি জিরো অর এক্স্যাক্টলি জিরো। আর এখানে সেকেন্ড গ্রাফে টাইম পিরিয়ড সবগুলো সেম থাকবে। হ্যাঁ, সিন্স দ্য মাস ইজ নট চেঞ্জিং, also the time period is remaining same. আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। বুঝছো? হ্যাঁ স্যার বুঝছি। আচ্ছা, টু বি অনেস্ট এই জিনিসটাকে পার্পল দিয়ে আঁকলে ভালো হতো, তাহলে স্টুডেন্টদের কোশ্চেন করতে ইজি হতো। আমি এই জিনিসটাকে পার্পল বানায় দিই। উপস, ওকে, I'm awesome. ওকে, মিথিলা বলো, কোশ্চেন বলো। স্যার আমাদের এখানে তো আস্তে আস্তে ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাচ্ছে না ড্যাম্পিং এর কারণে? না স্যার, তাহলে হচ্ছেটা কি? এই এক্সিস এর নাম দেখো। হ্যাঁ, ডিসপ্লেসমেন্ট। সো কি কমতেছে? স্যার অ্যামপ্লিটিউড কমতেছে। বিউটিফুল। কিন্তু স্যার তাহলে অসিলেশনের এনার্জি না ফ্রিকোয়েন্সির সাথে রিলেটেড থাকার নাকি জানি না। আচ্ছা, আমি তোমার কনফিউশন ক্লিয়ার করতেছি। চিন্তা করো, আমাদের এখানে পুরো সেটআপের আইডিয়াটা হচ্ছে যে আমরা একটা সিস্টেমকে একবার অসিলেট করব, অসিলেট করে তাকে নরমালি অসিলেট করতে দিব, অসিলেশনটা হতে থাকবে।
এবং সেই অসিলেশনের অ্যাম্পলিটিউড ভ্যারিয়েশনটা উইথ রেসপেক্ট টু টাইম আমরা মেজার করে গ্রাফে দিয়ে প্লট করব। এটা হচ্ছে আমাদের এইম। ডাইনামিক্যালি অ্যাজ ওয়ান অফ দ্য অবজারভেশন গোজ অন, ডাইনামিক্যালি আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হবে না। অ্যাজ দ্য অবজারভেশন অফ এ সিঙ্গেল oscillation thing goes on, আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি ওভার দ্য পিরিয়ড চেঞ্জ হবে না, বিকজ ওভার দ্য ডিউরেশন অফ দ্য অবজারভেশন আমরা ম্যাস চেঞ্জ করতেছি না। আইদার আমরা ম্যাস অরিজিনালি রেখে আমরা অসিলেশন করতে দিছি, দ্যাট ইজ বিং অবজার্ভড, অথবা আরেকটা অ্যাডিশনাল ম্যাস অ্যাটাচ করছি, অ্যাটাচ করার পরে আবার অসিলেশন করতে দিছি, দেন উই আর অবজার্ভিং দ্য অসিলেশন। সো উই আর নট এসেনশিয়ালি চেঞ্জিং দ্য ম্যাস অ্যাজ দ্য অসিলেশন গোজ অন। দ্য ম্যাস চেঞ্জ ক্যান হ্যাপেন, বাট দ্যাট ইজ ইন বিটুইন দ্য অবজারভেশনস। গেট দ্য পয়েন্ট? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। বুঝা গেছে? ওই জন্য আমাদের গ্রাফগুলোতে কন্টিনিউয়াসলি ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হচ্ছে না। ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ যদি হয়, দ্যাট উইল বি প্রিভ্যালেন্ট থ্রু দ্যাট এন্টায়ার গ্রাফ। ফর এক্সাম্পল ওভার হিয়ার, যে এখানে একটা অসিলেশনতে যতটুকু টাইম লাগবে, পরের সাইকেলও ততটুকু টাইম পিরিয়ড লাগবে, তারপরের সাইকেলও ততটুকু টাইম পিরিয়ড লাগবে। সো তুমি যদি এই গ্রাফটা কোনো সময় কবে যদি আঁকতে হয়, তোমাকে ঘর গুনে গুনে আঁকতে হবে। এক্সামিনাররা ওই জিনিসটা দেখবে এবং ওই জিনিসটার উপর বেস করে তোমাকে মার্ক দিবে। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। ওকে, আবিয়াজ। Sir, the damping for the blue graph, isn't it more critical than the one for the green graph? We do not usually use the term more critical or less critical. The term critical is used exclusively for the case when it is altogether cancelled out. We would say that all of these graphs that I brought from the internet or that I did draw, all of these graphs are examples of underdamping. You can say more, stronger damping or weaker damping. For example, in this case, we can say that the red one is a bit weaker damping compared to the blue one. But we wouldn't use the term more critical, less critical. Critical, for the damping scenarios, the word critically sounds sort of like absolute, like truth or lie. There's no halfway point. Okay, sir, but terminology aside, shouldn't the blue one represent stronger damping than the green one? এখানে green নাই, red one. No, like blue and like with significant amount of mass, it should represent stronger damping. Yes. I'm confused because like the exponential thing where you connect the peaks, that part looks steeper for the green graph on the right than the blue one. Yes, exactly. Yeah, I get your information, but so what is your question? My question is, given added significant amount of mass, it will always be a more always give you stronger damping than without significant amount of mass, right, sir? Yes, obviously. Any single time you attach a damping mechanism, that will always taking out energy out of the system more powerfully. So energy reduction will be much faster. Yes. Okay. Shubro. স্যার, এখানে কি ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি কোনোভাবে এফেক্টেড হচ্ছে? এখানে হচ্ছে না। মানে যখন স্যার আমরা ম্যাস, স্যার বাম সাইডেরটা কি ছিল, ম্যাস অ্যাড করছি নাকি করি নাই? ম্যাস অ্যাড করছি। আচ্ছা, সো ম্যাস অ্যাড করলে আমাদের পুরো মানে অবজেক্টটাই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অনেকটা। দ্য ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি এফেক্টেড হচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু যখন আমরা হচ্ছে কন্টাক্ট এরিয়া বাড়িয়ে দেব তখন তো কোনো এফেক্ট থাকবে না। কন্টাক্ট এরিয়া বাড়িয়ে দিলে তোমার ড্যাম্পিং এফেক্ট বাড়বে। You'll be losing energy more faster. Okay, because the ঠিক আছে। Arfat Zaman. Sir, can you explain that purple graph in the second one? Yeah. The difference between the rectangular object and this cone-shaped object is that we changed this mass, this metal piece. We reformed the metal piece into this shape. So the mass is pretty much the same. But because this is a more aerodynamic shape, plus we have reduced the cross-sectional area significantly. So what I'm trying to mean, এই জিনিসটা actually এত বড় হওয়ার কথা না, এই জিনিসটা actually size আরো ছোট হওয়ার কথা, because if I am drawing for the same material, density is supposed to be same. So for a smaller cross-sectional area and because of this cornered shape, this would be more aerodynamic compared to a basic rectangular shape. তার মানে এখানে আমাদের air resistance টা significantly কমে যাবে compared to the rectangular shape. A lower air resistance would cause energy decrease to happen more slowly. So the reduction of the amplitude would happen less. For every single oscillation, you'd have more amplitude remaining after every oscillation, not as much lost as the red one.
Oh, okay. Sir, I have another question. বলো। Sir, in the first one, the blue graph or the blue curve, can it be considered damping? Because in the definition of damping, we say that it's a mechanism to extract energy from the system without affecting the natural frequency. Yes. But by adding significant mass, we're affecting the natural frequency. So can we consider it damping? That definition included that part without affecting the natural frequency that was given so that you do not confuse up that part. I mean, so that you do not take it for as a default যে damping হলে frequency change হয়ে যাবে. In normal cases, in typical cases, damper mechanisms never attach additional significant mass. So that's a rule of thumb for, let's say, almost all cases, but not for all cases. This was an exception of that, I mean, of that exceptional case. So definition ওই লাস্টের phrase-টুকু 100% true না. That is given you to get you rid of some sort of generalized confusion. Oh, okay. Thank you, sir. Sure. Sumaya. স্যার যদি অসিলেটিং বডিতে কন্টিনিউয়াসলি মাস লুজ করে তাহলে গ্রাফটা কিরকম হবে দেখতে? কন্টিনিউয়াসলি মাস লুজ করে? জি স্যার। সেই কেসে আমাদের এই টাইম পিরিয়ডটা আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকবে। মানে আমি যদি একটা ফিজিক্যাল সেটআপ বলি, মনে করো হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা বিকারে কিছু ওয়াটার দেওয়া আছে, ওয়াটার দিয়ে তারপর আমরা অসিলেশন দিতেছি, এন্ড ওয়াটার আস্তে আস্তে ইভাপোরেট হচ্ছে, এন্ড ওয়াটার ইভাপোরেশন রেটটা অ্যাকচুয়ালি অনেক স্লোলি। সো হাউ এলস ক্যান উই পুট দিস? আচ্ছা, হোয়াট এভার দ্য সিনারিও, আমি তোমাকে নরমালি তোমার আচ্ছা হ্যাঁ, এটা মনে করো আমার ড্রিপিং এ, হ্যাঁ ঠিক আছে, গুড ওয়ে। আমরা বিকারের নিচে একটা ফুটা করে দিছি, ওয়াটার ড্রিপ আউট করতেছে, দ্যাটস এ মাচ র‍্যাপিড সিস্টেম অফ মাস ডিডাকশন। সেই ক্ষেত্রে যেটা হবে, এই ব্লু গ্রাফের কনজিকিউটিভ সাইকেলের টাইম পিরিয়ডটা আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকবে। এখানে যদি তুমি 10 ডিভিশন আঁকো, এখানে 9 ডিভিশন আঁকতে হবে, তারপরটাতে 8 ডিভিশন আঁকতে হবে, তারপরটাতে 7 ডিভিশন আঁকতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ডার স্যার সবগুলো থেকে 1 ডিভিশন করে কমবে না, কমার অ্যামাউন্টটাও এফেক্ট করবে, বাট ওইটা ক্যালকুলেশন তোমাদের ইনভলভ নাই, সো আমি ওইটা ক্যালকুলেশন রিলেভেন্টে যাচ্ছি না, বাট ইউ হ্যাভ টু সি রিপ্রেজেন্ট আ কন্টিনিউয়াসলি ডিক্রিজিং টাইম পিরিয়ড, because as the setup becomes lighter or less massive, it will slowly start to gain higher frequency, or the time period of the oscillation will slowly become smaller. So basically মানে time period constant থাকতেছে কিনা, it actually depends if the mass is constant or not. Yes. সুমায়া বলো। জি স্যার, বুঝেছি, থ্যাংক ইউ। ওকে, সো এখানে আমি অনেকগুলো গ্রাফ নিয়ে আলাপ করলাম। এই জিনিসগুলো আমাদের ওয়ার্কশিটের অনেকগুলো গ্রাফ টাফ আছে, ওগুলো সলভ করার জন্য কাজে দিবে। সো আই এম গোনা মুভ অন টু দ্য নেক্সট পার্ট অফ দ্য লেকচার। ও মাই, অলরেডি 9:20 বেজে গেছে। জি স্যার। স্যার আজকে 9:30 থেকে তুরান স্যারের ক্লাস আছে, সো আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাদেরকে ছাড়িয়ে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি। আমি এই জিনিসটা একটু আলাপ করি, এই গ্রাফটা একটু আলাপ করি। আচ্ছা, ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং এর একটা সিম্পল কেস আলাপ করি, সেটা হচ্ছে critical damping mechanisms are typically installed in bridges and tall buildings so that they don't tend to sway because of airflow or cyclones or earthquake, this kind of scenarios. There are many different designs that we can achieve for this kind of damping mechanism. One of the very renowned and aesthetic, that's the word, aesthetic damping systems that was installed was in Taipei 101. That is in Taiwan, which is a highly earthquake prone area. So that's yummy. Their application used in power transmission against violent motion caused by actively light system to add damp ladder, frictional or cabs, motor wheels.
as the bias motor do on us a force on the motor mounts to the force vibrating the motor F0/F1. This assumes No, 잘먹은 해보지는 것도 조금은 애도 먹고 딱 This 무심을 is how the 땜다. damping mechanism is installed. So it has some floor shock absorbers like these, and it has some hanging masses like these, and there is the ground setup. So what happens? Have a look. The earthquake is coming. 정말 화셔봤겠는데 끝나. 뭐. 뭐 포티파 나 먹고 싶다. So never mind. This is getting out of hand anyway. আচ্ছা আমি একে দেখাই, don't worry. I just wanted to not to draw, but apparently there is no other way. মনে করো এটা হচ্ছে বিল্ডিং। বিল্ডিং এর এখানে আমাদের ড্যাম্পার ইনস্টল করা আছে। এটা হচ্ছে সলিড একটা ড্যাম্পার, এবং এই ড্যাম্পারটা সলিড ম্যাস, এটাকে দুটা রশি দিয়ে এখানে বেঁধে রাখা আছে। This figure is not drawn to scale and it's highly simplified. Idea হচ্ছে the mass of this damper and the length of the strings are chosen by extremely sophisticated calculation in such a way. Let's say wind comes in and the building is about to sway to the left. And মনে করো এই বিল্ডিংটা অল্প একটু বাম দিকে sway করলো। Because of inertia, this damper is going to maintain its position. Once the building goes to the left a little bit, the damper is still in the position. By the time the building starts to get back to its position, this damper is going to start moving to the left. So a damper mass এবং এই oscillation body গুলার length, এই string গুলার length এমন ভাবে দেওয়া আছে so that এটার time period হচ্ছে এটার সাথে ওইভাবে match up করা that it would take the exact amount of time by which the building is going to start coming back to its original position. So when this will happen, as the building starts to get back to its original position, the damper is going to start move to the left. So they are going to pull each other in opposite direction. And as a result, the entire thing is going to be steady. We are not going to allow the damper to move further left and right because we had those shock absorbers installed. Those shock absorbers are going to stop the motion of that mass as it right after it makes half the oscillation. So this mass is going to absorb the energy of the building by moving to the left as the building was coming back to the right, and the motion would be the oscillation will be immediately stopped. And over next couple of seconds, let's say 30 seconds or 1 minute of time, these shock absorbers will in a controlled manner, they will give up their fluid in the appropriate ways so that this damping system would slowly come back to its original position, for which the building will not vibrate. Does this somewhat make sense? Yes. So that's how damping is done. So this is one of the examples for this type A101 damping system. আচ্ছা আমি এই গ্রাফটা একটু আলাপ করতেছিলাম, গ্রাফটা আলাপ করি। গ্রাফটার আইডিয়াটা হচ্ছে একটা সার্টেন সিস্টেম যদি প্র্যাকটিক্যালি আনড্যাম্পড হয়, which is extremely impossible to create. Because with physical systems, if there is no air resistance, if you do a simple pendulum in a vacuum, 100% vacuum,
even then, as the object will move, you will have forces of extension and forces of tension that will extend your string by a little bit or little less. So you will always have molecular gap increase or decrease. That might be in the pico level or in the femto level, but you can never actually physically design a system that is 100% damping proof. But if it was possible to produce a system like that, in that case, we would have these asymptote graphs, undamped jodi hoto. So at the natural frequency, এই গ্রাফটা বুঝে, এটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড স্কেল, এটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড এক্সিস, এদিকে হচ্ছে আমাদের ড্রাইভিং ফ্রিকোয়েন্সি এক্সিস। মানে হচ্ছে একটা অসিলেটিং সিস্টেমকে আমরা বাইরে থেকে ফিজিক্যালি হিট করে করে আমরা ড্যাম্পিং করতেছি। আমি একটু পরে তোমাদেরকে একটা ভিডিও দিব, ওই ভিডিওটা একটু দেখো। সো যদি আমাদের এটা হয় এবং আমরা এখন যদি আমরা কোনো ড্যাম্পিং যদি না হয়, তাহলে আস্তে আস্তে এটা এনার্জি বাড়বে, বাড়তে এই amplitude at the natural frequency can reach up to infinite value, because every single time you're adding up more and more energy, but there is no way to take out that energy. That way, these graphs can become asymptote with this dot line. But that's not a realistic case. Realistic case hoche, there will be always some sort of damping. So if you don't attach a physically existing damping mechanism, this curve is going to have a peak at this value and eventually it's going to fall down. Eta mane hoche, if the driving frequencies, external frequencies are less than natural frequency, তখন আমাদের মানে amplitude কম হবে, for example somewhere over here. If you apply a frequency that is higher than the natural frequency, তখন আমাদের amplitude কম হবে. Exactly, if the driving frequency perfectly matches with the natural frequency, then we're going to have a very high amplitude, which is the case of resonance. আমরা যদি এখন ড্যাম্পিং আমরা যদি আস্তে আস্তে এখন ড্যাম্পার অ্যাটাচ করা শুরু করি, let's say now we're going to attach damper to the system, but all of these damping mechanisms are going to have insignificant mass addition to the setup. So delta m is 0. সেক্ষেত্রে তোমার ড্যাম্পিং হবে ঠিক, বাট সিস্টেমের ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি কোনো ভ্যারিয়েশন আসবে না। সো সিম্পলি তোমার পিকটা তখন কি হবে, ড্রপ করা শুরু করবে, বাট দ্য ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি উইল রিমেইন ইন ইটস পজিশন বিকজ দ্য অ্যাডিশন অফ ম্যাস ইজ কনসিডার্ড টু বি নেগলিজিবল। সো যত স্ট্রঙ্গার ড্যাম্পিং সেটআপ তুমি অ্যাটাচ করবা, তত তোমার এই অ্যামপ্লিটিউডের যে পিক ভ্যালুটা সেটা আস্তে আস্তে কমে আসতে থাকবে, which is expected for a more sturdy setup for a building or for a bridge. For buildings and bridges, we do not want this amplitude to become very high, because if a building or if a long bridge starts to oscillate really high, then you can have devastating effect on the structure or integrity, which we do not want to have. So this is the example where we are not attaching damping mechanisms which have mass, we are attaching damping mechanisms which have negligible or zero mass. সেই কেসে আমাদের অ্যামপ্লিটিউডটা আস্তে আস্তে কমে আসতেছে। এটা হচ্ছে একটা আইডিয়া। সেকেন্ড আইডিয়া হচ্ছে যে যদি আমরা ড্যাম্পিং মেকানিজম যেগুলো আমরা অ্যাটাচ করব টু রিডিউস দ্য রেজোনেন্স ইফেক্ট, ওই জিনিসটা যদি সিগনিফিক্যান্ট ম্যাস ওয়ালা হয়, তাহলে কি হবে? If the mass is significant, then the total mass of the body will increase, and the total increase of mass of the body will essentially reduce the natural frequency. সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই পিক গুলা আস্তে আস্তে লেফটে সরে আসতে থাকবে, because the heavier damping mechanism you're going to apply, the less would be natural frequency. So that practical graph could look something like this. এই after represent করছে যে amplitude versus damping frequency plot করছি. For a small damping mechanism, we had a higher natural frequency over here. As you attached a much bigger, more massive damping mechanism, the natural frequency got reduced. So তোমার পিকটাও কমে আসতেছে, ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিটাও কমে আসতেছে, এবং এই জিনিসটা এইভাবে গ্রাফটা মেইনটেইন করতেছে। এবং এই গ্রাফের শেপটা লজিক্যাল কেসেসে আমাদের আঁকতে পারতে হয়, গ্রাফে আসে। ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে ফর বোথ অফ দিস গ্রাফস, এই মানে ডিফারেন্সটা খেয়াল করে, এই দুটো গ্রাফের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে সবগুলো ক্রেস্ট একই ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সি বরাবর আছে, এখানে আমাদের ক্রেস্টগুলো সরে গেছে এবং কমে আসছে। আরেকটা পার্ট হচ্ছে all the lower graphs, or it means all the more damped graphs, they are always below the upper graphs. মানে এটা কখনো হওয়া পসিবল না যে তুমি এরকম একটা ড্যাম্পিং সিচুয়েশন করলা কোন একটা কেসে, এখান থেকে তুমি এই ড্যাম্পিং এই লেভেলে আসবা, এটা কখনো পসিবল না যে তোমার এই লেভেলের গ্রাফটা এরকম হবে। So you will never have this graph belonging above this graph. This is wrong. Whenever you will do a damping at any value of the natural frequency, the entire damped graph would be below the earlier less damped graph.
So that is the important part that you have to be careful about whenever you are drawing your curves. So this is a very well drawn curve. This kid made a very amazing job in copying the board drawing that I did. So that's about this part. আচ্ছা, কেউ একজন হাত উঠাইছো, আমি কোশ্চেন নিচ্ছি। Damper baby, bottom right corner. Hell yeah. Please understand this is serious. Okay, আচ্ছা। কে যেন হাত উঠাইছিলা? সুমাইয়া ইসলাম, বলো। স্যার আমি নোভার করতে ভুলে গেছি এটা। আচ্ছা, so you don't have any question? আচ্ছা, সো এইটুকু গেল। আজকে আমাদের টাইম প্রায় শেষ। সো আমি অনেক বেশি কিছু আলাপ করছি। আমি তোমাদের এখানে ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং পর্যন্ত পড়াইছি, ওভার ড্যাম্পিং এর কনসেপ্টটা হয়তো আমাদেরকে পড়াই নাই। ফর দ্য ড্যাম্পিং, ওভার ড্যাম্পিং আমি পরে কোনো সময় ঈদের পরে যখন আমরা ক্লাস স্টার্ট করবো তখন পড়াবো। এই কনসেপ্টগুলো ইউজ করে ওয়ার্কশিটটা অ্যাটেম্প করতে পারবা। সো গেট বিজি উইথ দ্যাট। দ্য লেকচার উইল বি আপলোডেড ইন দ্য ইউটিউব আফটার আ while. The class is officially over. You kids can leave. I'm going to stop the recording and I'm going to start attempting to do some calculation for the Arman question. So if for those of you who are interested, stick by. For those of you who have to leave for other classes or you just don't want to be here, leave. Sir, can you record the Arman question? Should I? করেন স্যার, আমরা দেখে নিব না পরে যদি আমাদের